Is that Cantarella up ahead? Rover, what brings you back to the inverted tower so suddenly? Something's come up. I need Cardathea's help to deal with it. Did something unusual happen here? I've only just arrived. For now, everything appears to be in order. I didn't come because of any disturbance. There are matters I, too, need to discuss with Cardathea. Cantarella? How could this happen? That woman. Leviathan, I will deliver you her death. Why does this scene match what I saw in that dreamland? Her tacit mark. Look, it's flickering. Cantarella, she's... No. Something's wrong. It's strange. I can't sense any frequency from her, and yet... she is still resonating with something. A resonator's frequency is usually gone when they die, right? This doesn't make any sense. There's something even stranger. Cantarella, you never did get to say what brought you here. Cardathea reached out to me with an urgent matter to discuss. She gave no details, only insisting that I come at once. With the strange phenomena stirring across Raguna, I feared it might be linked to the Dark Tide. Was what I saw really just an illusion? I saw this. Her death. That woman. She was using Dark Tide energy. Whatever the case, we need to find the one who did this. Leave Cardathea to me. I'll bring her back to the Phasalia estate and keep her safe. Heh, this nose? I could track the Dark Tide blindfolded. Let's follow the stench and hunt down this... That's weird. The trail ends here, but... my head's starting to spin again. It's the Dark Tide's energy messing with you again. You can rest. I'll search the area.
Abby. Asleep already. That drowsiness should have worn off by now. Another side effect of the dark tide? Since leaving the inverted tower, Raguna's sky, what happened to it? Spear of glory! Pierce through! Slipped away again. By this spear, I vowed to protect my allies and crush the hearts of the evil. Avidius? What are you doing out here? What any gladiator of Septimont is born to do. Hunting. But you, Your Grace, you vanished without a word. What brings you back in such a hurry? That's a long story. Let's speak of more pressing matters. Are you after the Thundering Mephis as well? No. I'm tracking someone else. Silver hair and violet eyes, cloaked in cursed shadow-lit flame. So you seek the one they call Discord Slayer. Discord Slayer. Sounds like you know something about her. Yes, she's on my radar. I suspect the recent tacit Discord outbreak in Raguna City is tied to her presence. Your Grace hasn't heard. It struck not long ago. I had gone there in search of the Quill Bearer. While gathering information, the city was suddenly overrun. To be precise, they looked more like spawn of the Dark Tide. The outbreak has since been contained, but the Genesis Nexus was damaged. Without it, common echoes can't be used, and Raguna is no longer secure. The Montellis and the Order agreed to evacuate all civilians to Averado Vault, where private echoes can still be deployed. It's the only way to protect them. A TD outbreak. Right after I left. But while I was there, I didn't even sense a ripple. The Thundering Mephis has fled. The path ahead is safe. Thank you for your help, Gladiator. Averado Vault isn't far from here. We can handle the rest of the journey. Now, about the Discord Slayer you seek. The townsfolk shared some troubling whispers. She may call herself that, but witnesses have seen her alongside swarms of tacit discords, leading them like troops into battle. What's more, many have confirmed that the unrest across Raguna coincides exactly with her appearances. The time and place match perfectly. I even crossed paths with her on the road to Raguna. I sensed a malicious frequency we both know well. The Dark Tide. Of course. Even if she didn't cause the outbreak in Raguna City, the connection is The Dark Tide is Rinasita's ancient enemy. If you're hunting her... Do you have any leads on her whereabouts now? If I'm correct, the Thundering Mephis we encountered is also a Dark Tide creation. This frequency it left behind, we can track it, and from there draw out the Discord Slayer herself. To that end, we'll need this. An Anchor Stone. You brought that all the way from Septimont? A habit picked up on the hunt.
You're no stranger to its use either, Your Grace. Looks like I'm fortunate to be hunting alongside you again. Take note. Enemies ahead. Dark Tide creations. Grant them the oblivion they deserve. Tempest of slashes. The wicked will face judgment. What a hollow existence. You mentioned you left Tetragon Temple to search for the Quillbearer here in Raguna. I grew weary of waiting. When I heard rumors of his presence in Raguna, I came to find him myself. No trace of him yet. But I've learned this much. Here, no verses were ever penned about me. The Ragunesi know not my name, past, nor the prophecy I once carried. Here, I am a completely blank page. If my former existence was just a fabrication, an idea of some hero of heroes crafted to Septimon's expectations, then perhaps here in Raguna I am free to write my own story. Free to define my own existence. Free to create a reality of my own. This matters more than finding him. I will break free from his narrative and become the master of my own destiny. Your fate is what you want it to be. No one else could decide who you are. No one has the right to dismiss your efforts and dreams with some absurd idea of destiny. You honor me. I hope to prove worthy of that belief. The anchor stone is holding strong. Let's push forward. Our destination is up ahead. Ada. Is that an entrance to a paradimensional tacit field? Raguna's geographical records haven't documented this. Do you feel that? That ominous energy? Huh. Very well. I stand with you. What happened? Where's Avidius? We crossed inside at the same time. It's the thundering Mephis. Open the gates. So you just barrel in without thinking. That voice. The Discord Slayer. Is this her trap? Another illusion. Focus. You are an illusion. It's weaponizing your combat instincts. Steady your resolve. Do not let its whispers sway you. The pain and hallucinations are fading. Is she helping me? Good. See that cocoon in the center? The thundering Mephis is just bait. That right there is the core of this domain. Destroy it. Then the monster and this illusion will unravel together. Waves rise. Judgment strikes! Annihilation! Hopefully this helps. Tempest of slashes. Will face judgment!
Annihilation! The wicked will face judgment! Hopefully this helps. I am the Tempest! One more time. We'll face judgment! Wind rises! Hopefully this helps. Tempest of slashes. Waves rise. Judgment strikes! The wicked will face judgment! Hopefully this helps. The wicked will face judgment! Annihilation! Wind howls. Unfettered by bounds! Hopefully this helps. Annihilation! The wicked will face judgment! Waves rise. Judgment strikes! Wind rises! Hopefully this helps. We'll face judgment! Tempest of slashes. It worked. But... who are you? And what did you do to Cardathea? Now is not the time for stories, but I'll tell you this. I'm here to kill the Harbinger of the Dark Tide. To stop a greater calamity. I can't hear her voice anymore. Rover! Are you unharmed? You vanished the moment we entered the Tacit Field. I'm fine. So it's gone? The thundering Mephis was nowhere in sight. But I did observe a peculiar figure. I couldn't see his face clearly, but I heard him call himself. Caligula was a tyrant feared throughout Septimon's history. Notorious for his cruelty that defied, legends say he wielded a vile black resonance energy, and the worst calamities ever stirred by the Dark Tide, or he didn't fight it. He embraced it, commanded its abominations, bent them to his will, but not before he left a curse. I shall become the very history and memory of Septimon, so long as fear lingers in your hearts. The power to command the Dark Tide's creations. That Discord Slayer said she's hunting the Harbinger to stop a greater calamity. If that's true, then everything happening across Raguna she pulled me from the illusion. If she's the cause of this chaos, this isn't making sense. Harbinger. Rover, traces of the Dark Tide's frequency still linger where the paradimensional Tacit Field collapsed. The Anchor Stone is useless now. The signal... Augusta said the Dark Tide spoke to her when it swallowed her whole. Maybe my telepathic ability should give me a way in. Telepathy? Your grace is versed in many arts. I don't doubt your abilities, but this is the Dark Tide. I don't want to see another tragedy like what befell Septimon. We're falling behind. The Discord Slayer knows far more than we do. I'm not letting any lead slip past us. I can't see anything. Focus.
Okay, everybody listen. Don't panic. Take the lift. It will bring you to safety. The prototype echoes in the depositories. Those voices. They're in Alvarado Vault. The dark... It's currently sheltering a large number of civilians. Let's not waste time. Zani, status of the evacuation. 80% of Raguna's residents have been relocated. But the troop of fools hit a storm while ferrying people from the Riccioli Islands. Rough seas out there. Trust them to see it through. Miss Carlotta, we've cleared the depositories as ordered, ready to receive incoming supplies. Good. Renacita's greatest treasure has always been the people who built it. The next Cloudpather Express is due at any moment. Be ready to offload. Understood, ma'am. Rover! If you mean the incident in Raguna, you've likely already heard. A horde of tacit discords has overrun the city, and common echoes are out of control. Evacuation here is still on track. No anomalies detected in Alvarado Vault. Your assistance is appreciated, Seravidius. I am simply fulfilling my duty. Strange. I clearly sensed the Dark Tide's presence around here. Gunfire! We've got intruders. என்னடா நடக்குது? These Tidespawn, they've evolved fast. Mutation? Or... And sure enough... Entering a restricted zone armed without triggering a single alarm. Be careful. Her abilities are not normal. All this by her hand. Fiction and reality are starting to blur. Don't put your fate in appearances. That is what they really are. The Dark Tide can corrupt, and you carry its power. What proof do we have this isn't your doing? You don't. Believe whatever you want. By the sacred statues of the divinity, evil shall know no peace. Only the righteous may taste eternity. Wickedness shall be purged by the blade, and those who consort with calamity shall fall. Galbrenna, demon wrought from ruin, you are not welcome here. Fenrico? Why would... You have slaughtered my flock and ushered in ruin. The Sentinel's wrath is already upon you. I will cast you back into damnation myself before you should be howling in the Styx's depths, your soul aflame in the pit's cruelest fire forever. If you're offering me a shortcut back to hell, I'd honestly appreciate the favor. Your heart holds no reverence for the divine. Only desecration and scorn. Demon, your sins are ripe for judgment. By the highest will's command, I shall strike down all that you have wrought. Justice shall be done. Is
She could have dodged that. But she took the hit to shield a civilian. And Fenrico. He knew innocents were here, but didn't hold back at all. Righteous One, I come to cleanse Rinascita of a traitorous demon and avenge the blood debts of my people. Why Rinascita teeters on the edge of collapse. Now, more than ever, we must uphold the tenets of unity, and the path to deliverance lies within the civilization capsule. Entrust it to me. By the authority bestowed upon me, I will open the gates to the divine paradise. Unless you're not Fenrico at all. Bloodshed cannot be avoided. Blood must pay for blood. The path born of injustice. My goal is pure, singular. All I've done so Rinascita survives the divine reckoning and rises as a land free from sorrow. No understanding is needed, only faith. When all hope seems lost, we are the beginning, and hand over the civilization capsule. So, the civilization capsule is your goal after all. Death is the fruit of transgression. To resist it is to defy the will of the divinity. You and your divinity cannot end me! And these dark tide shams. Today, you face your reckoning. I am the Enlightened One, anointed by the divinity and crowned by fate itself. Ah, so you're the core of these abominations. Took long enough to hunt you down. Still pretending that mask isn't cracked. Mocked by fate, whispering poison, a demon reviled by all. You wield the Dark Tide's power, yet you... It's too bad I'm not the one judging. If the Dark Tide's power isn't enough to convince, how about we try this? The envoys declare the guilt, but Imperator is the only true judge. By the light of Imperator, repent! It's the light of Genesis. என்னடா அது இவனதான்டா ஒரு டைம் தூக்கி அடிச்சான். Looks like the judgment is clear. These hollow existences don't need your mercy. Protect the civilization capsule. That's what they're really after. How were they able to disguise themselves as humans? I've never heard of any possessing such abilities. Their fangs are bared now. Don't hesitate. Let's end them all. The one mimicking the Primus is the heart. Take it down, and the rest will collapse with it. It's calling in more of them. We'll need to clear the rubble while waiting for our shot. That which cometh from the sea shall walk upon the land. It shall work great wonders and mark the flesh of its faithful. All who have ears to hear, let them hear. Shut it!
barely made a dent. My compliments. Victory favors me. என்னடா டேய் இப்படி அசால்ட்டா போறானே எப்பறா You have received the blessing of my master. Serve your true divinity. I shall never back down. அவர கேக்க மாட்டறாங்க Rover, now! Another dimension. Within the civilization capsule. Permissions detected, Arbiter. First instance initiated. நிக்கில் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு அவர் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஸ்டார்டிங்ல வந்து இருக்கா ஸ்டார்டிங்ல நம்ம இங்க அனுப்பணும் அதெல்லாம் அவதால இல்ல வேற ஆமா அவதான் பேச கேக்குதா ப்ரோ Arbiter, this moment was always foreseen. Now it comes to pass. ஆர்க் நைட்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஸ்பைரல் வந்து 12th ஃப்ளோர் முடிக்க முடியல ப்ரோ சுத்தமா முடிக்கவே முடியல என்ன ட்ரை பண்ணாலும் முடிக்க முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த வாட்டம் 12th ஃப்ளோர் வச்சு 11th ஃப்ளோர் வரையும் முடிச்சிட்டேன் 12th ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பரே முடிக்க முடியல ஃபர்ஸ்ட் சாம்பர் ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சு Time in this place flows near still. A moment remains for us to see. நீங்க முடிச்சீங்களா When I merged with Leviathan, it seized a fragment of my mind, and with it, a trace of my power to separate. I knew not the fullness. இன்ட்ரோலஸ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு அவர் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ மறந்துடாம லைக் தட்டி விடுங்க Of my core data into this space. இல்ல ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் இதா தான் ப்ரோ இருக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு அந்த எப்படி சொல்றது ஒரு சைடு வந்து நான் இதை யூஸ் பண்ணிடுறேன் லூனர் டீம் யூஸ் பண்ணிடுறேன் இன்னொரு பக்கம் லூனர் டீம் வேணும் இங்க யூஸ் பண்ணா அங்கேயும் தேவைப்படுது அந்த மாதிரி இருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல Now I have entombed it here. Arbiter, heed me now. Let me unveil Rinasita's beginnings. I know first half வந்து அந்த இதுல வரும் கோழி மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கும் டிராகன் அந்த குதிரைக்கு தான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல The displaced and wandering did follow my guidance. They journeyed unto the archipelago. There, I did leave knowledge and technology, that they might walk the path to freedom. Your light blesses us. இல்ல ப்ரோ அவனுங்களை வச்சு அடிக்க முடியுமா அவ்வளவு டேமேஜ் போகுமா என்ன முத டேமேஜ் நல்லா போகுமா முத இலுகா இல்ல என்கிட்ட குழம்பினா இருக்கான் நோவல் வந்து பில் பண்ணல இவன் இருப்பான் வேற என்னது அல்பெடோ சொல்லப்போனா ஜியோவில் நான் நிறைய கேரக்டர் பில்டே பண்ணல
It spoke in my name, wrought false miracles, forged hollow grace, feeding on stagnant, obedient minds. We are blessed by the sea. By you, we are unified. By you, we are born. ஜியோ டேமேஜ் பண்ணோம்னா அது வந்து பிசிக்கல் டேமேஜ் மாதிரி தானா இல்ல From the sea we came, and to the sea we shall return. இல்லைன்னா இருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் இது லாகின் பண்றேன் ஜென்சனை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஆனா என்கிட்ட பில்ட் பண்ணல, அதான் இப்போ எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. Only to unleash the dark tide. It scarred Renacita beyond measure. I began to question all I had done. The Threnodian doth steer Renacita's fate. And I too once guided Renacita's course. ஜியோ ஷீல்டு உடைக்கிறதுக்கு பிளஞ்சு ஓவர்லோடு ட்ரீம் ஒரு வெப்பன்ஸ் ஜியோ எலமெண்ட் வேணும். In truth, we were no different. If not novel, you can also use Veena and Ningguang. We both sought to mold civilization after our own will. Those who truly walked the land were never granted the right. இரு ப்ரோ, இந்த ஸ்டோரியை மட்டும் முடிக்கிறேன் ப்ரோ. ஜென்சன் லாகின் பண்ணுறேன். யார் எடுத்துட்டு போகலான்னு பாருங்க. எடுத்துட்டு போவோம், அடிப்போம். Civilizations abound with Threnodians. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 12th ஃப்ளோர் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு. எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு. நானும் Have I the right to choose their fate? The shaping of a civilization must belong to its people. நான் ஒரு மாதிரி வெறுத்துட்டேன் சொல்லப்போனா. People can decide where their future must lead. What followed, thou already knowest. I allowed the Threnodian to exist. I chose coexistence, using myself to shackle it. I partook of its blight, that I might comprehend it. ஆன்ஸ்லாட்டா ஆப்லோடிங் எனக்கு தெரிஞ்சு இனிமேல் அப்படிதான் இருக்கும். I did seek thy counsel. Thou granted me the freedom to choose. புதுசா வர பிளேயர்ஸ்லாம் செத்துருவாங்க அவ்வளவுதான். Why did the civilization capsule need the Threnodian's power to open? When Leviathan and I were one, I split a sliver of its frequency, a memory. That memory I sealed here. The capsule was ever meant for thy hands. My design was it should open only இந்த ஆன்ஸ்லாட்டே மோசமா இருந்துச்சு ப்ரோ. And the resonator, bearing both my power and that of Leviathan. What if that resonator became... If that came to pass, then Renacita hath already fallen. And the truth, but if she standeth with humanity, then Leviathan was born from the dark side of mankind's longing for unity. There, even at civilization's dawn, it had already tainted mankind. The opening of the capsule shall stir the Renacitan's oldest memories. Leviathan shall seek if the Renacitans
wouldst walk a path free of divinity, they must face their past and the most primeval fear. They must overcome the shadow born of civilization. Arbiter, the hour of farewell hath come. Go now. Gather every last. When the shadows of the soul are at last dispelled, Rinasita shall welcome a true dawn, and humanity shall have a future beyond any I could foresee. Vivian bro, வாங்க bro. Welcome to our stream bro. மறந்துடாம லைக் தட்டி விடுங்க. அமத் வந்து எடுத்துட்டேன் bro. So too did Imperator. அந்த ஒரு கேரக்டர் மட்டும் தான் எடுத்துருக்கேன். You killed the Blessed Maiden before my eyes. Raguna's disasters are tied to your actions. Now, tell me what I need to know. If I told you I acted to save Cartethia, would you believe me? This place is protected. அமத் எடுத்துட்டேன். ஆனா என்ன வெப்பன் தான் எடுக்கல. எனக்கு கேரக்டர் தான் வேணும். இப்போதைக்கு வெப்பன் வேணாம். அவளை ரீரன் பண்ணும்போது நம்ம இதை எடுத்துப்போம். வெப்பன் எடுத்துப்போம். Righteous one, trust her and trust me. Everything we've done is to defeat Leviathan. That is her frequency. I need you to accept this. Cartethia is dead, but she may still return. For that to happen, we need to kill Leviathan. Kill Leviathan? Didn't she absorb it when they merged? Now, Leviathan is on the verge of rebirth. It stole some of the Sentinel's power. During your battle with the Blessed Maiden, it split off a trace of its frequency and hid it in a gem. I'm sure you've seen it. That gem ended up in the Fraxidus' hands. Their whole play in Rinasita used it to bring back Leviathan. So the Fraxidus has been incubating the Thenodian. How long has this been going on? Perhaps longer than we can imagine. Even your clash with Cartethia may have been scripted. A setup to give Leviathan a shot at slipping the Sentinel. You know about that? Just who are you, Discord Slayer? Think of me as what I am. An Avenger hunting Leviathan. The next Harbinger of the Dark Tide has surfaced. Until we can find him or her, we keep this quiet to avoid the worst case scenario. Arknexum போகுது ஸ்லோவா. bro Arknex ஒண்ணுமே இல்ல. நீ ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்க bro. If we don't, the Dark Tide can overwhelm. நீ ரசிச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்க bro. You're saying this Harbinger is behind all the Dark Tide creatures? ரசிச்சு ஒண்ணுன்னா ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்க. Not all. The Harbinger resonates with Rinasita's darkest emotions. Those emotions act as anchors, pulling horror into form and speeding the tide spawn. If the emotion is strong enough and the heart... Exactly. I've always hunted the Dark Tide's creations. Each one shares slivers of thought and memory. I kill them and I take what they know. They've been watching you. They want the civilization capsule. So, I followed you. Tracked your movements. Figured if I stayed close, sooner or later I'd find it. The capsule only unlocks with both the Sentinel and Thenodian's power. And it opened the moment you and that gladiator touched it. You think it's Avidius. But you carried... Caution is a virtue in a hunter. You're right. The Dark Tide is in me. But Leviathan stopped counting me among the living a long time ago. And this power, it's mine now. Who I turn it against is my choice.
You're welcome to try and stop me. But me? I'm not stopping this hunt. When calamity strikes, I trust you'll know exactly where to point your blade. Huh. Good. Then hunt with me. Until we give Leviathan a death worth talking about. Loud, messy, unforgettable. Huh. The Sentinel's frequency is gone. I guess the time for talking is over. Leviathan's power is spreading, and this space... These things, they're all tide spawn. The civilization capsule was tainted by the Dark Tide. That's how I got in. Followed the corruption straight through. So you can enter the Dark Tide. No wonder we couldn't find you. Yes, but the frequencies there are chaotic. I locked onto yours and followed it through the storm. You have access to core data. But Avidius, he might have been swept into the frequency vortex. Hard to say where he's landed. We need to move fast to find him. Figure out who he really is before the next wave of tidespawn hits. Very well. The hunt ends here! Time to go! The exit is at the end of this wind trail. Stay on it! The collapse is accelerating. Our way out is closing fast. Faster! We're almost there! வெளியே இன்னும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களா? இங்கே Rover! Good. Looks like you haven't run into too much trouble. It hasn't been long since you disappeared into the rift. Once that thing masquerading as Fenrico was slain, the other tides... That was the last one. With the family's private Echo arsenal backing us up... Surely you didn't think we'd fall apart without you? We Raganese are made of sterner stuff than that. This... Phalian Beringal. When the core was destroyed, the other tidespawn lost their form. For now, the vault is secure. I'd set up order terminals around the perimeter, though. They'll detect humanoid mimics and prevent new tidespawn from forming here. Might I ask? Where's that gladiator from Septimont? Seravidius made it out of the rift before you. But he didn't look great. Kept muttering about needing to stop the crisis. Then off he went. Like Devaraj bro, வாங்க bro, welcome to our stream bro. மறந்துடாம ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க. என்ன bro, இதுல ஜென்சன்ல 12th floor முடிச்சிட்டீங்களா? I left a mark on Avidius during our fight earlier. With Baylor's power, I can tap into his sight. Wuthering news story start பண்ணிட்டா ஸ்டோரி போயிட்டே இருக்கு bro.
இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கு. I must move quickly. Silence, you நான் எங்க இருக்கேன்னு கூட எனக்கு தெரியல. இவன் தான்டா அடி வாங்குறாங்களா? I'll be damned before I accept a fate like that. நீயே சொல்றியே ப்ரோ. அப்ப நானா என்ன ஒரு There must be something left I can still do. I won't let the same tragedy happen twice. ஒரு நாளைக்கு ஒரு quest முடிக்கிறேன் ப்ரோ. He's headed for Thessalio Fells. 2 years ஆச்சு கேம் ரிலீஸ் பண்ணி. ப்ரோ இப்படி பார்த்தா ஜென்ஸ்லாம் 2 வருஷத்துல இவ்வளவு ஸ்டோரிலாம் இல்ல ப்ரோ. இவனு சல்லுன்னு நிறைய விட்டானுங்க நினைக்கிறேன். We've lost contact with Cantarella. The beacon on her end appears to have been destroyed. Dark clouds are gathering over Thessalio Fells. Something is definitely wrong. எப்படி சொல்றது, வெதரிங் வேவ்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் வந்து காசு கொடுக்குற காசை விட அதிகமா வேலை பார்க்குறாங்க நினைக்கிறேன். Call in the family's transport echoes. We'll assist Rover where we can. Don't complicate things. Put those echoes towards supply runs instead. ப்ரோ வார்க்கா கேம் Stay close. We're taking the sky route. வார்க்கா கேம் ப்ளே எப்படி இருக்கு? பரவாயில்ல ப்ரோ. அவனுங்க எப்படி சொல்றது, முத காட்டினாயில ரொம்ப ஸ்லோவா, அதோட இப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு, அவ்வளோதான். யாராச்சும் புல் பண்ண போறீங்கன்னா சொல்லுங்க. உங்கள்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் ஃபீட்பேக் மாதிரி. ஏன் எடுக்க போறீங்க? Not an echo, but a tacit discord itself. So you can absorb them directly. சொன்னீங்கன்னா நானும் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன். இல்ல வேணாம்னா நான் எடுக்க மாட்டேன். எடுக்காம எஸ்காப். One of many. Now I'm really curious about you and your abilities. If we live through this, maybe I'll tell you. But right now, we need to find the Harbinger. Do you know how we can identify them? First things first, they'll be corrupted by the dark tide. But the signs aren't always so visible. We'll have to look for associated side effects and prepare for what they might be. We've entered Thessalio Fells. I can already sense the tide spawn up ahead. ஆப்டிமைஸ் மட்டும் பண்ண மாட்டானுங்க. இவனை நினைச்சா பண்ணலாம் ப்ரோ. அதை உட்காந்து பண்ணணும் ப்ரோ. அவனுங்க முத பண்ணானுங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். That's a Thessalia member. We need to help him. பென்சின் காசு மட்டும் வாங்குவாங்க, பட் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மி. Leave it to me. அவன் நினைச்சா எப்பயே முடிச்சுக்கலாம். What happened here? என்னடா போது? எது தண்ணில இருந்து போகுது? Dark tide creation swarmed without warning. We were overrun before we could... Move aside. We'll clean up. Thank you. Lady Cantarella is still on the front lines fighting. Would you please help to reinforce her position? Bro is guaranteed. புரியல. யாருக்கு ப்ரோ சொல்ற? நீ எடுக்க போறியா? கேளு. ஓ ஆப்டிமைஸ் கஷ்டம் நினைச்சு. It's too late, my lady. My mind can't be fixed. பண்ணா வேற லெவல் ப்ரோ. Potions for those who still have hope. I only beg. Don't. I see it. The end times. Paradise. Descending at last. அதான் ப்ரோ சொல்றேன். மார்க்கான்னாரு. மார்க்கா ஒருத்தா எஸ்காபியோட. எல்லாரும் கொஞ்சம் பேசி முடிவு பண்ணி சொல்லுங்க.
செகண்ட் ஃபேஸா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல வராளா? Why are you with her? The Physalia bloodline's ties with Leviathan run too deep. Their ancient fears were the first to be awakened. This is the true horror of the evolved ஆர்க்கா dark. லுக்ஸ் வேணும்னா எடுங்க. It அதர்வைஸ் feeds on human despair. லுக்ஸை வச்சு நான் தான் அவரை பண்ண போறேன். To form tidespawn. Your family's antidote can still cure those lightly infected. But for those whose corruption runs deep, like him, their frequencies cannot be reversed. நான் எஸ்காபியை தான் ப்ரோ முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு அதில் ஏதாச்சும் எப்படி சொல்றது இருக்கு ப்ரோ, அது இருக்கு ப்ரோ, இது இருக்கு ப்ரோ, அவன் இதுக்கு செட் ஆவான் ப்ரோ அப்படின்னு ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சொல்லுங்க. அவன் எதுக்குமே செட் ஆக மாட்டான்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான், வேஸ்ட் தான். தேவராஜ் ரொம்ப முடிச்சுட்டாரு ஒரே முடியா. Physalia blood must be ended by Physalia hands. ஆமாம் ப்ரோ, ஸ்கெர்க் வேற நான் ஸ்கெர்க் எடுத்துட்டேன், அவளோட சிக்னேச்சர் எடுத்துட்டேன், ஆனால் அவளுக்கு சப்போர்ட் தான் இல்லை, அதான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. Thank you. May glory return to the Physalia. The dead rest. ஆர்க்காக்கு டூரின் மஸ்ட் வேணும் ப்ரோ. டூரின்லாம் எடுத்தாச்சு ப்ரோ. டூரின் தான் எனக்கு இருக்கானே, உங்களுக்கு தெரியுமே. டூரின் இருக்கான், அல்பேடோ இருக்கான். வார்க்கா எடுத்தா வார்க்காக்கு டீம் இருக்கும் கண்டிப்பா. Remains secure in the Physalia estate. மான்ஸ்டர் கேரக்டர்ஸ் தான் நிறைய இருக்கு. Began whispering in our minds. Then came the tide. ப்ரோ இனஃபா இருக்கா? இல்ல ப்ரோ. It was ஏன்டா இனஃபா இல்ல ப்ரோ? Something has பிரின்ஸ்க்கு டீம் இல்ல. Awakened it. It's very likely Avidius. Right now everything is riding on us finding him. That Septimontian gladiator. Our scouts saw him advancing into the depths of Thessalio Fells. Lady Cantarella! Rover! Reinforcements have arrived! Thessalio Fells. It's already... Oh. Attention! Deploy all acolytes to set up temporary resonance beacons. Scattering the light of Death will hold back the time. Acolyte Phoebe. ஆர்க்கா அப்புறம் இன்னும் பழைய ரோஸ் பேர்தோனே வாயில வர மாட்டேங்கிறா. அவ்வளோ அதிகமாக தான் டூரின். அதுக்கப்புறம் I'll use my forte to diffuse the family's antidote. எக்ஸரைஸ் இதுக்கு வந்து மூணு கேரக்டர் வேணுமா இல்ல 2 கேரக்டர் இருந்தாலே போதுமா பஃப்க்கு? We'll triage the wounded and fortify this position. The Order's acolytes will clear a path for you. Please, you have to stop this. Whether the Sentinel comes or not, we are their will made flesh. We protect Renacita. அப்படின்னா ப்ரோ வார்க்கா வந்து எக்ஸ்ரே அந்த பஃப்ல வர மாட்டான். ஸோ என்கிட்ட அல்பேடோ, டூரின், அதுக்கப்புறம் வார்க்கா, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அனிமோ கேரக்டர் இவ இருப்பாள, பேர் வாய்த்துல ஐயோ என்ன அப்புறம் மறந்து போகுது, வேற கேம் வந்துருந்தா 4 ஸ்டார் கேரக்டர் ஒருத்தர் இருப்பாள, சுக்ரோஸ். சுக்ரோஸ் அதான் பார்த்தேன் 100K போச்சு, ஒருத்தன் இது பண்ணியிருந்தான் C0ல 100K 40K 50K அப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு. It's you. சுக்ரோஸும் டூரினும் எக்ஸ்ரே வைக்கிறோம். Forgive me.
that you have to see me like this. பாப்போம். வாழ்க்கை லான்ச் ஆனோன்னா எல்லாரும் போடுவாங்க வீடியோ. பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும் என்ன மாதிரி கேரக்டர். எல்லாரும் எல்லா சிட்டியும் போட்டு இது பண்ணுவானுங்க, ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க. நம்ம சேர்த்து வைப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல வார்க்காவும் பிரின்ஸும் நினைக்கிறேன். செகண்ட் ஃபேஸ்ல கெர்க்கும் எஸ்காபியோமோ. வீடியோலாம் வராது, யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் எடுப்பாங்க ப்ரோ, எடுத்து வீடியோ போடுவாங்க பாரு ப்ரோ. He was my past and the future I am meant to inherit. அது எப்படி ப்ரோ எல்லாம் கட்டட் ப்ரோ. அதையும் பாக்குற கால் இருக்குல்ல. Yes, I once said. But after I left that space, I suddenly felt the tide spawn's movements. They were converging on us. But once again, I stepped into a churning river of chaos. The Thessalia's oldest memories awoke ahead of time because of me. அப்புறம் இன்னொன்னு ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் 5 ஸ்டார் ஏதோ சொன்னாங்க. Countless tide spawn emerged in my wake. I tried to drive them back, but I நிக்கில் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் யார் எடுக்க போறீங்க? myself and was corrupted by them. ப்ரோ எவ்வளவு ஜிபி ப்ரோ இது? இது வந்து 124 ப்ரோ. 130 ஜிபி ப்ரோ. So why கண்ட்ரோல் பிசி ப்ரோ. From Septimont to Raguna, the blame lies with me. Perhaps this is the fate I could never outrun. Caligula's fate. It's calling to me. ப்ரோ டேமேஜ் பார்க்காதீங்க, அது வேஸ்ட். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க பாருங்க, எனக்கு பிடிக்கல ப்ரோ. டீம் வேணும் ப்ரோ. His mind is being consumed by Caligula's memories. டேமேஜ் நல்லா கொடுத்தா அப்படின்னா எடுப்பேன், இல்லைன்னா எடுக்க மாட்டேன். நம்ம பிளான் ஸ்ட்ரெயிட் எஸ்காபி இருக்க மட்டும். Fate decrees I become the mad king. So why should I reject its crown? I am the one who glimpsed fate itself. And now I will reveal it to the world. ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். சேர்த்து வைக்கிறது தான் ஐடியா. நான் ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சொல்ல போனா எஸ்காபி ஸ்டெப் எடுத்ததுல இருந்து. That foolish divine mask no mortal can comprehend. I am the king. நிக்கில் ப்ரோ அவருக்கு ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணு ப்ரோ. 20 to 30 ஜிபியா ப்ரோ? ஆர்க்னைட்ஸ் என்ஃபீல்ட்னு ஒன்று இருக்கும் ப்ரோ, அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கு இருக்கு, ஃபேன் பேஸ் இருக்கு. I shall be crowned in glory with the blood of the old king. நான் பார்த்தவரே லோ தான், வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் பேசுவோம். Avidius. Unwritten one, I have no need. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, கண்ட்ரோல் பிசி இருக்கும். From the deepest dark I rise against your purest light. Let us see which is worthy of a true ruler. If you believe he was once an honorable gladiator, then fight him. Make him remember who he truly is. I can write my own fate and rewrite theirs. I can quench. தேவராஜ் ப்ரோ கொஞ்சம் டைப் மட்டும் பண்ணி போடு ப்ரோ, ஆர்க்னைட்ஸ் என்ஃபீல்ட். I will tear down this wretched false world
and ride the only truth that endures for eternity. Death. Annihilation! Hopefully this helps. The wicked. Speak of the devil. I've come to send you to your grave. A fresh face. Fight fire with fire. கண்ட்ரோல் பிசி ப்ரோ உன்னோட ஸ்பெக் சொல்லு ப்ரோ. உன் ஸ்பெக் சொன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி சொல்லுவோம் ப்ரோ. உங்களோட பிசியோட ஸ்பெக் மட்டும் சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் ஒரு கேம் சொல்லி அதை எடுக்காம போச்சுன்னா என்ன பண்றது? Trembles just the same. How pitiful. His attacks are slowing. Behave now. His will is stirring within the dark tide. Don't let up. Your memories, your emotions, they weren't all lies. Reach for them. Find what was your truth. Hopefully this helps. The wicked will face judgment. Waves rise. Judgment strikes. Tempest of slash. Speak of the devil. Behave now. Judgment. Till my last breath. Wind rises. Hopefully this helps. Tempest of slashes. Lock on. Till my last. Annihilation. Phidias, remember who you are. Remember the man you wanted to become. I am human, not one of these monsters. This will be my final glory. Phidias, remember who you are. Remember the man you wanted to become. Fate lies within the dark tide. No one escapes the melted past. கண்ட்ரோல் பிசி ப்ரோ உன்னோட பிசியா இது பண்ணணும் ப்ரோ, நீ அப்கிரேட் பண்ணணும் ப்ரோ. இப்போ ரீசெண்டாக வர கேம்ஸ் எதுவுமே அந்த அளவுக்கு எடுக்காது ப்ரோ. இதில் ரொம்ப லேக் அடிக்கும். இதில் நீங்கள் லைவ் வேற போடுறீங்களா? ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ, ரொம்ப கஷ்டம். நான் என் லேப்லேயே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். நீங்க இன்டெல் கோர் i5 11th ஜென்னாச்சும் எடுக்கணும். நானும் அதுல இருந்து வந்தவன் தான். இப்போதைக்கு 11th ஜென் தான் ஓரளவுக்கு எடுக்குது எல்லாத்துக்கும். 4th ஜென்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. நீங்க வேணா சின்ன சின்ன ஸ்டோரி கேம்ஸ் இருக்கும், அது வேணா போடலாம். Wait! If you keep going, the dark tide will swallow you completely. I know. The dark tide devours. நீங்க ஃப்ரீ ஃபயர் போடுறீங்க அப்படின்னா எமுலேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் போடுவீங்க. அப்படின்னா மொபைலில் ஏதாச்சும் ஸ்டோரி கேம் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்து போடுங்க அந்த எமுலேட்டர் யூஸ் பண்ணி. Then I'll use it. இல்லை அப்படின்னா மொபைலுக்கே இருக்கும் ஸ்டோரி கேம், அதே இது பிசிக்கும் இருக்கும். அதை டவுன்லோட் பண்ணி போட்டு பாருங்க. It's already flowing inside of me. So why can't I turn it against them? Why can't I be the one who devours them? நாளைக்கு லைவ் போடணும் சொல்லுங்க. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, நான் என்னோட இதுலயே பார்த்து சொல்றேன். ஒரு நிமிஷம். என்னை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு நீங்க லைவ் போறத விட வீடியோ வந்து நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா எனக்கு பொறுத்த நல்லா ரீச் ஆகும். லைவ் போடுங்க, வேணாம் சொல்றேன். Then I'll show it who's the real boss.
ஒரு நிமிஷம் இருக்கு ப்ரோ. Fate may be loud, but I don't think it's that strong. I don't believe in it. கண்ட்ரோல் பிசி ப்ரோ, ஆலோ நைட்னு ஒன்று இருக்கும், ஆலோ நைட் சில்க் சாங்னு ஒரு 2 கேம் இருக்கும் ப்ரோ. அதை ட்ரை பண்ணுங்க. அதோட டைட்டில் வந்து சாட் ஜிபிடி இல்லைன்னா ஜெமினியில் போட்டு அதுக்கு ஹேஷ்டாகும் டேக்ஸும் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து அதை வந்து லைவ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படி கிரியேட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அது வந்து நல்லா ரீச் ஆகும் அந்த 2 கேமுமே. ஏன்னா அந்த 2 கேமும் எனக்கு நல்லா ரீச் ஆச்சு. இன்னுமே ஃபேன் பேஸ் வந்து அதுக்கு நிறையா இருக்குது. நிறைய பேர் இன்னும் விளாண்டுட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் என்ன கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கேம். I want it to be a story that gives people hope. By my spear, I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. I will absorb all of Tidespawn. Kill me and the calamity ends here. Avidius! There's no time! Discord Slayer, I saw your past in the tide. I know what you seek to do. Take my power and finish it. ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம். That too. ஆலோ நைட் வந்து நல்லா ரீச் ஆகும். I promise I will. அதை முடிச்சுட்டு ஆலோ நைட் சில்க் சாங் வந்து விளாடுங்க. ஆலோ நைட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு போக போக பழகிறது வந்து ஏரியா கண்டுபிடிச்சு போகிறது. ஆன்லைனில் அது ஸ்டோரி கேம் 2D பிளாட்ஃபார்ம். அது மொபைலுக்கும் இருக்கு, பிசிக்கும் இருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்னை பொறுத்தவரை எமுலேட்டர்ல யூஸ் பண்ணாதீங்க, பிசிக்கு தனியாக டவுன்லோட் பண்ணி விளாடுங்க. ஓ, நீங்க கொஞ்சம் ஸ்பான்சர் பண்ணலாம் நியூல. எங்க நானே இப்பதான் இருக்கேன். Pitiful, doomed soul struggling to reclaim his fate in the final hour. Alas, his script was written long ago. வாய்ப்பே இல்ல bro. In the scene, he was always fated to exit. ஸ்டீம் அக்கவுண்ட், எபிக் அக்கவுண்ட் ரெண்டுத்துலயுமே ஃபேமிலி அக்கவுண்ட் போட்டு எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க. ஆஃப்லைன் கேம் தான் ப்ரோ, ஆன்லைன் ஸ்டோரி கேம் தானே கேட்டீங்க. ஸ்டோரி கேம்ல ஆன்லைனும் இருக்கு. A lie told often enough becomes the truth. Weave memory, history, experience. Crimson Siboy வச்சு 36 ஸ்டார்ஸ் எடுத்தேன். 36 ஸ்டார்ஸ்னா 11th floor வரையா 12th? But to become truly real, that path was still far off. ஸ்டீம்ல ஃபேமிலி ஃபுல்லா இருக்கு ப்ரோ. டோட்டலாவே 5 தான் கொடுப்பாங்க. Mask of flesh and blood, fit to walk the world. In the end, the breath that could. அது இன்னொன்னு உங்க அக்கவுண்ட் ஏன்டா இருக்கணும். Oh, being born. ஆமா ப்ரோ, ஆல் நைட் வந்து ஆஃப்லைன் தான். ஆஃப்லைன் ஸ்டோரி பேஸ்ட். கொஞ்சம் இந்த இது மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. காமெட்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பாஸ் ஃபைட் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா வந்து ஷார்ட்ஸ்ல நீங்க போறீங்கன்னா ரீச் நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லேண்ட்ஸ்கேப்லயும் நல்லா இருக்கும், ஆனா ஓரளவுக்கு கம்மியா தான் இருக்கும் ஷார்ட்ஸை இது பண்ணும்போது, கம்பேர் பண்ணும்போது. எபிக்ல தான் இது எல்லாம் ஃப்ரீ கேம் தான் ப்ரோ க்ளைம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுல எங்க ப்ரோ ஃபேமிலி இருக்கு? ஸ்டீம்ல மட்டும் தான் ஃபேமிலி அந்த ஃபீச்சர் இருக்கு, எபிக்ல கிடையாது. எபிக்ல நான் வாங்கவே மாட்டேன், ஸ்டீம்ல தான் வாங்குவேன். அங்க வந்து ஃப்ரீ கேம் மட்டும் தான் க்ளைம் பண்ணி வைக்கிறது. Humanity is fate's plaything. I simply showed bro இப்பதான் ஃப்ளோர் 2 ப்ளே பண்ணலன்னா I lit the fire, the hunger that might ignite their free will.
Through contradictions and conflicts, pain brings metamorphosis. Tragedy breeds transcendence. Only then may a soul rise beyond itself and touch the gates of immortality. Should you still insist on my cruelty, well, high praise indeed. At the very least, it proves this story has stirred your pity and fervor. Go then, to Septimont. The curtain is drawing. There I shall rewrite Rinasita's fate, with the dark tide as my ink. Will you suffer in silence beneath fate's poisoned arrows? Or rise to defy this அப்ப எல்லாரும் world's ஃபுல்லா endless முடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துருக்கீங்க. trials? 12th floor வரை I முடிச்சிட்டீங்க. await your final answer. You brought ruin to Rinasita. You think you're just walking away? Ah, my stage lies elsewhere. In this scene, I am but a herald. But since you're so eager, I'll leave you with one final clue. I've never had much fondness for overwrought dramatic irony. The dark tide has already tainted the civilization capsule. It no longer requires the Threnodians' authority to be opened. Just a single drop of the tide's nectar will suffice. So tell me, how could an exit be forewarned? When dark waters recede, the truth beneath the நீங்க ஸ்பைரல் surface... கிளியர் பண்ணியாச்சா? 11th floor வரை தான் bro, 12th floor முடிக்க முடியல. The harbinger of the dark tide is the anchor of reality. Jensen of all live tides இருக்கா? born. நம்ம எந்த கேம் வேணா போடலாம். Real existing பிரச்சனை இல்ல. person. இதா இப்ப அடுத்து When I ஜென்சன் was தான் போறேன். absorbing the tide spawn, I felt it. ஆனா என்கிட்ட இது இல்ல ப்ரோ. Avidius was also டீம் இல்ல. born of the dark tide. இல்ல நான் ட்ரை பண்ணுவேன். Then, why didn't the light of Imperator reveal his true form? Because his intentions and words were real. He may not have shone as brightly as the sun, but in walking beneath its light, he still caught its glow. And that unshakable resolve not to become a pawn of the darkness. That's why he played right into the Quillbearer's hands. A scapegoat, the perfect Avidius shouldn't have had to bear such a fate. I will carry on his fight. I'll keep writing the story he... Yes. As he wished. We must stop the greater tragedy that's coming. Let's return to Cantarella and check on the wounded. If Avidius wasn't the Harbinger, that means we missed something. என்னால வெளியவும் போக முடியாது. ஐயோ. ஏன் இவனுங்க இப்படி வச்சிருக்கானுங்க? The tide spawn have fully retreated. The situation around Thessalio Fells is improving. Seems like the order has already வெளியவும் போக முடியாது. I'm so scared. Oh, it's you, the great hero Rover. Cantarella told me stories about you. She said you're just like the heroes in the adventure tales. Brave and determined.
But you can't save everyone. Don't go. Don't leave. Don't abandon. Mortals need கண்ட்ரோல் பிசி ப்ரோ. நம்ம எப்படி சொல்றது, கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் இதா கொடுக்கணும் ப்ரோ, குவாலிட்டி கண்டென்ட்டா கொடுக்கணும் ப்ரோ. இல்லைன்னா ரீச் கிடைக்காது. நீங்க என்ன ட்ரை பண்ணாலுமே வாய்ப்பே இல்லை, கிடைக்கவே கிடைக்காது. முடிஞ்ச அளவு கண்டென்ட் வந்து குவாலிட்டியா போட பாருங்க. பேக்ரவுண்ட்ல நாய்ஸ் இல்லாம கேம் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கணும், லேக் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இருக்கணும். சரி, கண்டிப்பா ஓரளவுக்கு ரீச் கிடைக்கும். This world doesn't belong to you, Leviathan. சேம் இஷ்யூ. அப்பப்பா ப்ரோ, சேம் இஷ்யூ இருந்தாலும் போட்டுருக்க. அதுக்கு மேல ஏதாச்சும் போட்டுருக்கேன். நிறைய பிரச்சனை இருக்கு ப்ரோ யூடியூப்பை பொறுத்தவரையும். How are you feeling, Robert? ஜவராஜ் ப்ரோ, நான் என்னத்த மிஸ் பண்ணேன்? Stand down. மழை பெய்யுது ப்ரோ இங்க. I said, stand down. Fall back. But, Lady Cantarella, we all... Enough. I told you to stand down. You've withstood the whispers before. I'm sorry, Lady Cantarella and Rover, we... Leviathan is a master at finding the cracks in one's spirit to tear it asunder. ஓ, 80% மெமரி எடுக்குது. I'll handle this. யாருக்கு ப்ரோ? நீ பிசில வர மொபைல் இல்லையா ப்ரோ ஜவராஜ் ப்ரோ? ஓ, வந்து எவ்வளோ ரன் ஆகிட்டு இருக்கேன். இதுல வந்து எவ்வளோ லாஸ்ட் மினிட். Certain emotions between you and the others resonated. ஓ, Mark opened the portal, pulling you. இப்போ வந்து நான் பேக்ரவுண்ட்ல Wuthering waves, அதுக்கப்புறம் ஓபிஎஸ் ஓடுது. இதுல எல்லாம் சேர்த்து எனக்கு 80% ஓடிட்டு இருக்கு. I broke into your illusion and shut it down. அதேதான் எனக்கும். I saw Fenrico. 80% இதுல ரன் ஆயிடுச்சு. Cardathia. They all passed through that gate. இப்போதைக்கு அப்டேட்லாம் பண்ண முடியாது RAM விக்கிற வரைக்கும். That's the realm Leviathan created. The journeying paradise. Avidius was Cristoforo's decoy. He planted that decoy in Septimon for years. When the water SSD அப்டேட் பண்ணனும், RAM அப்டேட் பண்ணனும். shall come to light. 32 GB வேணும். 1 TB SSD வேணும். Rover. RAM price are the new harbinger of the 15000 20000 நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 16 GB RAM. பா, ஒரு வழியா முடிஞ்சு ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, ஜென்சன் போவோம். பா, அதுக்குள்ளயா ப்ரோ? திரும்பி அதுக்குள்ள இழுத்துட்டு போறாங்க ப்ரோ. ஆமா, அதான் SSD தான் முதல் வாங்க போறேன் ப்ரோ. 1 TB வாங்கி போடணும் முதல்ல. ஏன்னா என்கிட்ட ஸ்டோரேஜ் சுத்தமா இல்லை. NT வருது, அனாட்டா வருது, அதுக்கெல்லாம் ஸ்டோரேஜ் வரும். அதுக்கப்புறம் சில்வர் பேலஸ் வருது, நிறைய கேம் வருது. அதுல ஒரு 1 TB வாங்கி சொருகிறோம். எடுத்து ஒரு அப்கிரேட் தான் பாப்போம். ஏதாச்சும் ஆஃபர் போடுவாங்க, வாங்கி போட்டுற வேண்டியதான். Made to suppress Leviathan's spiritual corruption. Take it now. As long as we can identify the problem, there's a way to fight back. இப்போதைக்கு RAM வாங்க முடியாது ப்ரோ. கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. That's keeping the corruption at bay. இப்போதைக்கு குறையாது. 2 வருஷம் போகும், குறையுதான்னு தெரியல. Are the hallucinations and whispers. I've learned about Leviathan's current state from Galbrenna. The Thessalians have resisted the Threnodian. எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா 20000 செலவு பண்ணுங்க, எடுத்துடலாம். Its whispers aren't undefeatable.
We will defeat it. ஆஃபர் ஈஃபர் வந்துச்சுன்னா 12,000 வரும். ஆனா அது நல்ல ரேமா இருக்குமான்றது டவுட் தான். Leviathan needs a harbinger with enough influence to spread its gospel. You're the laureate of Raguna and the hero of heroes in Septimont. That's more than enough to be its ஆமாம் ப்ரோ first லாஸ்டா choice. 20k தான் பார்த்தேன். இருங்க ஒரு நிமிஷம் பார்க்குறேன். எதுக்கு திரும்பி செக் பண்ணுறேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அதான் தப்பா சொல்றேன். Tide's அவ்வளோதான் own are shaped by the harbinger's thoughts and memories. வாய்ஸ் லிஸ்ட்ல போட்டு Neither the thundering Mephis nor the Phalian Beringal are native to Rinasita. ப்ரோ யாராச்சும் செயின் டுகெதர் ஏதாச்சும் மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ் வரீங்கன்னா சொல்லுங்க ப்ரோ. வாங்கி வச்சிருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க ஸ்டீம்ல. சேர்ந்து விளாடலாம். டிஸ்கார்ட் மட்டும் வந்துருங்க. பேசிக்கிட்டே விளாடலாம். ஏதாச்சும் ஸ்டீம்ல வந்து மல்டிப்ளேயர் கேம் வாங்கி போட்டுருக்கீங்க. Corrupted might not be you. The dark tide, huh? I ate some back at the hunting grounds. ஆமா ப்ரோ 20,000 போட்டுருக்கான் ப்ரோ. It made me 16 GB RAM DDR5 வந்து Ever since then, I've been having the 22,000. weirdest nightmares. Abby does carry the dark tide's frequency. கம்மியா இருக்கிறது 22,000 Abby must have absorbed 18,000 many தான். other frequencies. அது என்ன So while the கம்பெனியே dark தெரியல. tide's frequency lay in wait, it was masked by the others. It makes sense. You two share life and 1 energy. TB SSD வந்து As the primary in this bond, your frequency has been overriding Abby's. Leviathan planned for this. Rover? அதுவுமே 20,000 15,000 வருது. Did I do something wrong? 15,000 1 TB வந்து இப்போதைக்கு வாங்க முடியாது. When it mattered, I asked you to absorb the dark tide. We couldn't have known what it would become. You didn't do anything wrong. I see. Well, I can go hungry if I have to. இப்போ என் RAM வந்து DDR5 RAM. You better not get நான் DDR4 போடலாமா இல்ல DDR5 தான் சேமா தான் போடணுமா? The எனக்கு அது ஒரு real டவுட். is Leviathan. If we want to end this for good, we kill it and destroy its paradise. பைக்கெல்லாம் டம்மி ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ பைக்கெல்லாம் டம்மி ப்ரோ. நம்பி வாங்கிராத. இப்ப காசு வேஸ்டா போயிடும். That's how it turns the real world into the journeying paradise. But we've already secured Raguna and Septimont. The Fabricatorium and the hunting grounds are both stabilized. So why is this paradise still there? Everything you've done has slowed down or maybe even sealed off some of its pathways. That's why Leviathan is resorting to its final plan. ஓ ஆனா ஸ்பீட் இருக்காதுல அந்த அளவுக்கு. The paradise you saw இல்ல ப்ரோ is இப்ப not DDR5 this world. 16 GB RAM அதே மாதிரி DDR4ல ஒரு 16 GB RAM போட்டா ரெண்டுமே சேர்த்து 32 ன்னு வருமா? Matriarch of Physalia, you have guarded this truth for over a century. அந்த கான்செப்ட் எனக்கு புரியல. We need your insight. I couldn't see the truth until the Oh, Threnodians' speed whispers drop finally ஆகுமா? quieted. Only then did those ancient records, once twisted beyond recognition, ஆனா begin to போடலாம். make sense. DDR4 போடலாம். DDR5 ஆல்ரெடி இருக்கும்போது. Was born from the shadows in our hearts, from our longing to connect and belong. It took the shape of a sea creature, because nothing frightens us more than the deep. It used faith to spread a spiritual plague. All the while, it has been feeding on our pains. Fear, despair. Our ancestors believed Leviathan survived by absorbing these emotions. Little by little, they said the dark tide is that subconscious made real. An ocean of shared trauma. That's why. I heard them. All those voices in the dark tide. The stronger the conflict,
The deeper that's why the playwright kept forcing Rinasita into conflict. Every threat. The end times are drawing near. The Ragunesi cling to hopes of a bliss Leviathan may have drawn from these subconscious beliefs, aligning with those desires to fabricate a false future. If that's true, once the people's belief in the end times reaches its zenith, their consciousness will align entirely with its power of assimilation will grow stronger, until the line between imagination and reality vanishes. The journeying paradise will descend upon the world just as before. When it does, every soul in Rinasita will ஆனா be ஒரே ஒரு unified. கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோமா No எவ்வளவு நேரம் talks, பேசிட்டே no இருக்காங்க. plan, just blind devotion. No different from the Tidespoon. You saw it in the illusion. It cast aside the Sentinel's form and took on Cartitius. That means the first Leviathan is still watching the real world. Because of the mark of the Dark Tide, but you must have sensed it by now. Your connection with Rinasita runs deeper than... You're not just the harbinger of despair. You've become a vessel of Rinasita's hope. So go. Gather every last flicker of it. This is a hunt, yes. But it's also more than that. To take Leviathan down, our belief has to be unshakable. If there's doubt in your heart, then stop. என்னைய பொறுத்தவரைய DDR4 DDR5 எடுக்கிறதே ஓகே பெட்டர்னு தோணுது. For now, வெயிட் பண்ணி the கூட dark எடுக்கலாம். tide in Laguna is under control. எதுக்கு DDR4 போட்டுட்டு I figured புலம்பாம out what it plans to do next. ஸ்ட்ரெயிட்டா DDR5 போட்டுறாங்க. Before the bells of Paradise ring, I'll buy you time. When you're ready, head to Septimont. Just like the playwright said. When the moment comes, everything, fiction and reality, past and future, will converge there. ஓகே வாங்க போவோம். ஜென்சின் போவோம். நானும் DDR5 தான் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஜென்சின்ல போய் என்ன பண்ண முடியுதுன்னு பார்ப்போம். என்னைய பொறுத்தவரை எதுவும் பண்ண முடியாது. சும்மா எட்டி பார்த்துட்டு வருவோம். அது என்னென்னமோ பைக் எடுக்கணும் ப்ரோ. சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ரேம் வேணும். அதான் DDR5 போட்டுருவோம். சேம் ஃப்ரீக்வன்சினா DDR5 சொல்றீங்களா இல்ல வேற ஏதாச்சும் இருக்கா இன்னும் ரேம்ல? அதை பார்த்து தான் போடணுமா எனக்கு தெரியல. நாப்ஸால ஏனோ தானே ஒரு ரேம் எடுத்துட்டு வந்து போட முடியாதுல்ல. அதுக்கு என்ன செட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். எப்போல இருக்கு ஈவெண்ட்ஸ்? MHZ. ஓ அதை பார்த்து போடணுமா? ஸ்டோர்ல போய் கேட்க போறியா ப்ரோ? ஸ்டோர்ல போய் கேட்டீங்கன்னா ஒரு 2000 3000 உனக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பா. ப்ரோ ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ, இப்ப எடுக்க வேணாம். நான் எடுக்க போகும்போது உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் ப்ரோ. ஒன்னு நான் மொத்தமா பார்த்துட்டு இப்பதான் சொன்னீங்க எனக்கு மறந்து போயிடும். என்னென்னமோ சொல்றீங்க ப்ரோ.
மதர் போர்டுக்கு ஏத்த மாதிரி எடுக்கணும் அது தெரியும். இந்த எம்ஹெச் அந்த கான்செப்ட் தானே. இப்ப என் சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன்ல பார்த்தா தெரியுமா அது ரேம் வந்து எவ்வளோ ரன் ஆகுதுன்னு? சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன்ல பார்க்கணுமா இல்லை டாஸ்க் மேனேஜர்ல பார்க்கணுமா இந்த எம்ஹெச்? இல்லை ப்ரோ, அவன் அப்படிதான் விற்பான். 2000 3000 எக்ஸ்ட்ரா வச்சு தான் விற்பான். கம்மியாக தான் இருக்கும், ஆனால் அப்படிதான் விற்பாங்க. அதை சொன்னேன். Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous டாஸ்க் மேனேஜர் in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? டாஸ்க் மேனேஜர்ல பெர்ஃபார்மன்ஸா எங்க போட்டிருக்கு? வெறும் அச்சு சார் இல்லை, இது கிடையாது. எங்க ப்ரோ இருக்கும்? மெமரி ஸ்பீடா? நீங்க சொல்றது ஸ்பீடா? Ancient alchemy truly is fascinating. ஐயா அதான் கேட்டேன். சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் இது இவர் என்ன டாஸ்க் மேனேஜர்? செவராஜ் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி இருக்கு? பயோஸ்லையா? ஓகே, Ancient alchemy truly is fascinating. இதுல எங்க இருக்கு? Welcome. How can I help you? ஒரு 16 GB RAM தான் போட்டுருக்கு. டிஸ்பிளே இன்புட் நெட்வொர்க் ஸ்டோரேஜ் தெரியல. Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. தெரியல ப்ரோ, மாடல்ல பார்த்தா தெரியும். அது எப்படி உனக்கு மட்டும் டாஸ்க் மேனேஜர்ல காட்டுது ப்ரோ? RAM கன்ஃபிகரேஷனா? Truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. சரி விடுங்க, அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். பயோஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. Ad Astra Abyssosk. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. பண்ண முடியுமா? Ad Astra ஏன் ஊ ஐடியா ப்ரோ? கொஞ்சம் பின்னாடி போனீங்கன்னா இப்பதான் முடிக்க முன்னாடி
ப்ரோ அப்படியே டைப் பண்ணுறோம் ப்ரோ. 90 78. விபின் ப்ரோ நீ எந்த சர்வர் ப்ரோ அதை சொல்லு ப்ரோ. ஏன்னா நான் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா சர்வர் ப்ரோ. நீ ஏசியா சர்வர்னா எடுக்காது ப்ரோ. ஓவர் கிளாக் பண்ணணும். ஓவர் கிளாக்லாம் பண்ணா சீக்கிரம் போயிடும் ப்ரோ. சீக்கிரம் போயிடும். லைவ் போயிடும் சீக்கிரமா. தொண்ணூறு 23 23 18 அடிச்சுக்கலாம். விவேன் ப்ரோ நான் இதில் போட்டுட்டேன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் சரி டீம் சொல்லுங்க. ஏன் எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க, ஒரு ஆளை கூட காணோம். நான் ப்ரோ ஜென்சின் வர சொல்லிட்டு ஜென்சின் வந்து ஆளக்கடை யாரையும் ஒரு ஆள் தான் பார்க்குற மாதிரி காட்டுது. எனக்கு ஒரு ஆள் பார்க்குற மாதிரி தான் ப்ரோ காட்டுது. என்ன ப்ரோ இது ஒரு ஆள் பார்க்குற மாதிரி தான் ப்ரோ காட்டுது. என்னடா அது திடீர்னு உள்ள வந்து எல்லாரும் வெளியே போயிட்டாங்கன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. டீம் சொல்லுங்க. டீம் டீம் சொல்லா. நான் அதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி முதல் டீம் சொல்லுங்க. நம்ம முதல் கேரக்டர் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு பார்ப்போம். என்கிட்ட இப்போ அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது, ரெசின்லாம் இருக்குது. நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கேரக்டர் அப்கிரேட் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு. எனக்கு இன்னும் ஒரு ஆள் தான் ப்ரோ பார்க்குற மாதிரி காட்டுது. ஆனால் நீங்கள் 3 பேர் இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ, கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. என்ன ப்ரோ இது யூடியூப் பைத்தியக்காரங்க ப்ரோ. ஒரு ஆள் பார்க்குற மாதிரி காட்டுது ப்ரோ. அதான் யூடியூப் கோளாறாக தான் இருக்கு. பிளின்ஸ் ஐனோ வேற பிளின்ஸ் ஐனோ யார்? பார்பரா. பார்பராவா? பார்பரா வேணுமா? பார்பரா இங்க இருக்கா? ஏதோ ஒரு மூலையில உட்காந்துருப்பாங்க. பாத்தீங்களா
ஃபுல் செட் போட்டு வச்சிருக்கேன். யமிக்கோ இருக்கா? I wonder when I'll be as tall as my big sister. 60வது லெவல் ப்ரோ. ஒரு அடி அடிச்சா செத்துருவா ப்ரோ. La da 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 da. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ செகண்ட் டீம் ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஓகே தான். செகண்ட் டீம் தான் இப்போ பிரச்சனை. அதை போய் அடிக்கணும். ஃபர்ஸ்டே மோசமாக வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. கோரோ கோரோ ரெடி பண்ணலை. கோரோ என்ன நிலைமையில இருக்கான்னு எனக்கே தெரியல. ஜியோ டீம் காட்டுங்க ப்ரோ. ஷோயிங் இன்வேல்யூ. அதான் ப்ரோ விவன் ப்ரோ, நீங்க எந்த சர்வர்? நான் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா. நீங்க வேற சர்வர்ல இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி என் சஜஷன் சூப்பரா. பிரின்ஸ் இனஃபா சுக்ரோஸ் அண்ட் ஐனோ ப்ரோ. சுக்ரோஸை யூஸ் பண்றது நான் இவனை யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவானா ப்ரோ? காசுவாவா? ஏன்டா தான் இனஃபா இல்லையே. காத கேரக்டர் சொன்னா நான் எங்கிருந்து எடுத்து வருது? அப்படியாச்சும் புடிங்கிட்டு தான் வரணும். அதான் ப்ரோ எடுக்கல. நான் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா ப்ரோ. ஏசியா சர்வரில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிங்கு வருது, ஏன்னு தெரில. 200 300 வருது. Stuff. என்னடா ஐநா வாங்கடா. குழம்பினா வேற யாரு? வேற யாரு வேணும்? பார்பரா ஒய். அவர் தான் ப்ரோ ஹீலருக்கு ஹீல் பண்றதுக்கு தூக்கிட்டு போக சொன்னாரு. செகண்ட் 2
சொல்லப்போனா ஜியோல ஆட்களே இல்ல. ஜியோலயும் இல்ல, டென்ட்ரோலயும் இல்ல. டென்ட்ரோலாம் வந்துச்சுன்னா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நிக்கில் ப்ரோ ஜியோ டீமே என்கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் bro. எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு ஓரத்துல படுத்து கிடக்குறாங்க ப்ரோ. இப்ப நான் என்ன பண்றது? ப்ரோ ஹீலர்னா 2 அடியில அடித்து கொன்றுவாங்க ப்ரோ. ஹீல் பண்ணணும் ப்ரோ. ஹீல இல்லைன்னா செத்துருவேன் ப்ரோ கண்டிப்பா. பிளின்ஸ்லாம் சொல்லவே வேணாம். 2 அடியில படுத்துருவான். அவனை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும்ல. எவனாச்சும் வந்துட போறான்ற மாதிரி தான். ப்ரோ உவா பிளேயர்னு ஷோ பண்ணுங்க. நான் உவாவே வரல. உவானா எனக்கு உவானா என்னன்னே தெரியாது ப்ரோ. ஐ சூஸ் ஈஸியா ப்ரோ. உங்களுக்கு அந்த இது செட் ஆகுது போல நல்ல பிங்ல. நிக்கில் ப்ரோ காணாம போயிட்டாரு எல்லாம் சொல்லிட்டு. டீமை காட்டுனாரு கிளம்பிட்டாரு. இல்லைன்னா ஏதோ பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு நினைக்கிறேன் வீடியோ. என்ன டீம் F2Pல போடலான்னு பாத்துட்டு இருக்கு. I got 2 characters. என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் ப்ரோ? டூரினா டூரின் யூஸ் பண்ணா Right now, right here, emerge. Nothing lasts forever. Oh, right now. Opening box of Adepti-Trix. Fear the dark. Be silent to dust. Go claw! Close your eyes to dust. Observe. Be silent. Do you fear the dark? என்னடா அது அடி விடல. Close your eyes. பிரின்ஸ் பில்டா அதுல ஷோ பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. ஒரு ஷோ பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னா நீயே பாத்து. Right here, emerge. Right now. Beware the creatures of the night. Life goes on. Orders given. Orders received. Rash attack! Observe. Close your eyes. Observe. Night falls. பெஸ்ட். யகோடா இருக்கா? யகோடா இருக்கு ஆனா பில்ட் பண்ணல.
இதா இருக்கு. அமேத்தம் சீசா அதே தான் ப்ரோ. இந்த கீழே சொல்றாரு ஜவராஜ் ப்ரோ, அவருக்கும் அதே தான். ப்ரோ எனக்கு முடியாது ப்ரோ. இல்லவே இல்லை சொல்லப்போனா. கேரக்டரே பில்ட் பண்ணாம இருக்கு. இலுகா இருக்கா ப்ரோ, அவனை தான் தரமாட்டானுங்க ப்ரோ. புதுசா எந்த போஸ்டர் வந்தாலும் தரமாட்டானுங்க ப்ரோ. என்னன்னு தெரியல, அக்கௌண்ட் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஒன்லி ஹைட்ரோ எலக்ட்ரோ இல்லைன்னா சினர்ஜி இருக்காது, டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. சரி, செகண்ட் டீமுக்கு ஏதாச்சும் சொல்லுங்க ப்ரோ. நிக்கில் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணுவோம். கேன்சல். Let's dance. La, 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 la. Close your eyes. Be silent. Night falls. Observe. You on this? Wuthering. To dust. Night falls. Close your eyes. Be silent. Night falls. சொல்லுவாங்க டேமேஜே போக மாட்டேங்குது. ஒண்ணுமே இல்லைன்ற மாதிரி தான் இருங்க. செகண்ட்ல இந்த இது வருது. இவன் வரான் ப்ரோ. நான் ஒன்று பண்ணவா? ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்க்கு வந்து கொலம்பினா, பிரின்ஸு, ரைடனு, எமிகோ இவங்கள அப்புறம் கொண்டு போயிடுறேன். செகண்ட் ஹாஃப்க்கு வந்து பிசிக்கல் டேமேஜ் யாரோ பண்ண சொன்னீங்களே ஜியோ, அவளையும் ஸ்கெர்க்கு வேற யாரையாச்சும் கூட்டிட்டு போறாங்க. கவர்மெண்ட் லேப்டாப்ல ஓவா ட்ரை பண்ணலாமா? ஒரே நாள்ல லேப் போகணும்னு நினைச்சா ட்ரை பண்ண ப்ரோ. தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ. அப்புறம் எல்லாம் உங்க கையில ப்ரோ. நீ ட்ரை பண்ணு ப்ரோ, யாரும் தடுக்க முடியாது ப்ரோ. நீ ட்ரை பண்ணு ப்ரோ, செஞ்சு காட்டு ப்ரோ. ஒரு டுட்டோரியல் மட்டும் எடுத்து அனுப்பி விடு ப்ரோ. கவர்மெண்ட் லேப்டாப்ல டெவலப் பண்றது எப்படி? ஏன் லேப்டாப்பே போட்டு திணறிக்கிட்டு இருந்துச்சு ப்ரோ. கவர்மெண்ட் லேப்டாப்ல அவ்வளவுதான் புகஞ்சிரும். என்கிட்ட வீணா இல்லையே. விஸ்வா ப்ரோ மறந்துடாம ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க ப்ரோ.
நிக்கில் ப்ரோ நான் சொல்றது கரெக்டா இல்ல? செகண்ட் ஹாஃப்க்கு வந்து நான் இவ்வளவு கொண்டு போறேன் ஸ்கர்க்க தூக்கிட்டு போனா இதுக்கு வந்து டேமேஜ் விழுகாதுல? இதுக்கு டேமேஜ் விழுகுமா என்ன? ஸ்கர்க்க தூக்கிட்டு போனா இல்ல 6 லட்சம் தூக்கிட்டு போவா? 6 லட்சம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டா வரும்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் ஹாஃப் இல்ல இருங்க நான் டீம் வைக்கிறேன். இது ஓகேவான்னு மட்டும் பாருங்க. வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் கவர்மெண்ட் லேப்ல ஜென்சன்ஸ் ப்ளே பண்ண முடியுமா? ஜென்சன் கூட ப்ளே பண்ண முடியும் ப்ரோ. அது தெரிஞ்சு ஜென்சன் ப்ளே முடியும் நினைக்கிறேன். லோ செட்டிங்ஸ்ல வாய்ப்பு இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி பழைய எனக்கு கொடுத்த லேப்டாப்ல வந்து விளாண்டேன். லோ இதில் தான் விளாண்டேன். ஆனால் லைட்டாக லேக் அடிச்சு. லைட்டாக ரொம்பவே லேக் அடிச்சிச்சு. உங்களுக்கு இப்போ 8 GB ரேம் கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. 8 GB ரேம் தானே கொடுக்குறாங்கப்பா? கொடுத்தது 4 GB ரேம். Attack only with hydro after boss supply immune deal cryo damage. சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேமா? அப்ப எடுக்கும் ப்ரோ. ஜென்சன் எடுக்கும் ப்ரோ. 16 GB எடுக்கும் ப்ரோ. அப்ப எடுக்கும் பரவாயில்ல. 16 GB ரேம். DDR4 DDR5 வாய்ப்பு இல்லை. ப்ரோ புரியல ப்ரோ. நிக்கில் ப்ரோ அட்டாக் ஒன்லி வித் ஹைட்ரோவா? எதுக்கு சொல்றீங்க? செகண்ட் பாஸ் வந்து இருங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். டெல்லார் HPR எஸ் எஸ் Right here, right now. Emerge. Shine down, torn to oblivion. Close your eyes. Be silent, to dust. The long sleep beckons. Right here, right now, right here. Observe. Night falls. A moonlit night for all.
Illusion shattered! Now you shall perish! Close your eyes. Observe to dust. Be silent. Do not fear the dark. Emerge. Right here, right now. Observe. Close your eyes. Night falls. 3 moons converge. The night cometh. Be silent. Observe to dust. Shine down! Torn to oblivion! Close your eyes. Be silent. Night falls. Surge. Observe. Do you fear the dark? A moonlit night for all. Be silent. To dust. Close your eyes. Observe. Right here. Close your eyes. Be silent. Do you fear the... rotation பண்ணல. This boss will enter into immune state to the element that... ப்ரோ அது தெரியும் ப்ரோ. அது மாறுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஏதோ இருக்குமே ஷீல்டு, அதை பிரேக் பண்ணிட்டோம்னா போகாதுல, மாறாதுல. அது கரெக்டு தானே? இல்லை நான் அதை பிரேக் பண்ணாலும் மாறுமா? No, my sword! Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Live! Witness my great undertaking! Transfixed! Stay back! A turning point! Laid bare! Observe! Coming to be! No, my sword! Stay away from me! Overruled! Rain cutter! No, my sword! Rain outlines your fate. Leave it to me! Everlasting as the moon! Transfixed! Burst forth! Watch out! The story has only just... No, my sword! Coming to be! Moments of birth! Burst forth! Let me weave you a verse. Live! Burst forth! Rain outlines your fate. Coming to be!
my sword! A lament for the... Witness my rise. Burst forth! Leave it to me! Rain outlines your fate. Know my sword! Rain cutter! Live! Feel this ancient power. Stay back! The story has only just... Overruled. Burst forth! Come into being! ஏய் இம்மியோனா சூப்பர். Rain outlines your fate. Come into being! Burst forth! Live! Come into being! ஸ்டார்லாம் எடுக்க முடியாது, சும்மா கிளியர் தான் பண்ண முடியும். பாய் பாய் ப்ரோ, சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, குட் நைட் ப்ரோ. That's why 2 pyro 2 hydro needed. சீல்டு இல்லைன்னா உடச்சிருது ப்ரோ, ஈஸியாக அடிச்சிருது. 2 அடி தான். எப்படி சொல்றது, இப்போ ஜியோ எடுத்துட்டு போனதுனால ஓரளவுக்கு தப்பிச்சு அடி வாங்காம ஆண்டேன். அப்பயும் அடி வாங்கினேன், ஆனால் சாகலை ஒரு கேரக்டர் கூட. ஜியோ எடுத்துட்டு போனா அடி வாங்கிடுறேன், ஏதாச்சும் ஒரு கேரக்டர் மாட்டேன். I used to take long walks in Silver Moon Hall every day, so don't worry about me. Right now, right here, emerge. Illusion shattered! Now you shall perish! Observe. Night falls. Are you quite... Sir, a new moon rises. Right now, emerge. Right now. The long sleep beckons. Be silent. To dust. Close your eyes. Emerge. A sight to behold. Right here, right now. There is no escape! Inazuma shines eternal! Wait. A moonlit night for all. Right here. Emerge. Be silent. To dust. Late game. A turning point in fate! This is where you fall. No, my soul. I am played. Moment of birth! Overruled. Burst forth! I hear the children singing. ஐக்குள்ள ரேட் கொடுத்தா எங்க இருந்து வரும்?
ஓ சாப்டர் 2ல இருந்தா வருமா? Right here, right now. Illusion shattered. Observe. Do you fear the dark? Be silent, to dust. Surge. A new moon rises. Right here, emerge, right now. I'm always watching. Emerge, right now. Shine down. Now you shall perish. Beware the creatures of the night. Observe. Do you fear the dark? Be silent. I'm trapped. Flame. A moonlit night for all. Hey, fuck. See. Button at the pump. Surge. Emerge. Right here. A sight to behold. Right now. Right here. Right now. Illusion shattered. Torn to oblivion. Close your eyes. To dust. Be silent. Green moons converge. Emerge. Right now. There is no escape. The long sleep beckons. Observe. Be silent. Right here. Nothing lasts forever. Emerge. Right now. Illusion shattered. Now you shall perish. A moonlit night for all. Emerge. The night cometh. Close your eyes. Be silent. To dust. Shine down. Torn to oblivion. Touched. Hold the world. Let me weave you a verse. Feel this ancient power. Devouring claw! Stay away from me! Hey. Be mine. ஷோ ரேஞ்ச் வந்து ஹீல் பண்ணிடலான்னு பார்த்தேன், ஆனா அடிச்சு விட்டாங்க. இங்க இருந்து அடி விடுது. Surge. Right here. Emerge. A sight to behold. Right now. Emerge. Right here. Illusion shattered. Now you shall perish. Close your eyes. To dust. A new moon rises. Emerge. Right here. Emerge. The long sleep beckons. Observe. Do you fear the dark? That's quite enough. Right now. Emerge. I'm always watching. Close your eyes. There is no escape. Inazuma shines eternal. Flame. A moonlit night for all. The mortal flame. Leading. ரைட் வந்து ஐயோ Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. Everlasting as the moon. Witness my great undertaking. Overruled.
Burn fastest. Commendable. வாய்ப்பில்ல. ஹீலர் வேணும். 5000 அவங்கள அடிக்கிறதுக்கு லூனர் கேரக்டர் வேணும். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு லூனர் கேரக்டர் வரும், செகண்டுக்கு வரும். ப்ரோ இருக்கியா ப்ரோ? சஞ்சீவ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மறந்துடாம ஒரு லைக் தட்டி விடுங்க. இருக்கியா ப்ரோ? எப்படி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. இன்னும் 2 ஹீலரா? ஹீலர் தான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chingsa. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. Clouds high. The birds call. The power of water is its ability to take any shape. Get back! Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. The power of water is its ability to take any shape. This is where you fall. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. New life! Watch out! Illusion shattered! Let's see what happens when you lose your foothold. The power of water is its ability to take any shape. Remove all obstacles. Watch out! We seek but a small haven of tranquil waters. Is that so much to ask for? As long... Rainbows and rivers flow.
Staring into my eyes is ill-advised. Barbara. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Illusion shattered! Torn to oblivion! Stay back! Turning point in Windstrider! One with wind and cloud! Picked the wrong text. Iya, நல்லா தான். Leave it to me! Shine down! Inazuma shines eternal! Fallen leaves, adorn my night! இரு ஒரு நிமிஷம். ஒழுங்கா கூட கையில நான் சும்மா பாத்துட்டே கொடுக்குறேன். There is no escape! Torn to oblivion! Windstrike! As one with wind and cloud! Pick. Laid bare! Shine down! Inazuma shines eternal! Okay! Fallen leaves, adorn my night! Now you shall perish! Leave it to me! Decay! The wind knows me. Clouds high. The birds call! I got killed.
What could the children be up to? ஹீலர்ஸ் ஒரு 70 வரை பில்ட் பண்ணுங்க. அவளுக்கு மேக்ஸ் ஹெச்பி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கு ப்ரோ பார்பராக்கு. மேக்ஸும் வந்து பார்பரா எவ்வளோ ஹீல் பண்ணுறா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமா நிக்கில் ப்ரோ? ஹீல் பண்ண அவ்வளோ பண்ணுவா ப்ரோ அப்படின்னு. நைஸு. ஏய் நல்லா இருக்குப்பா. ஹெச்பி மட்டும் இருந்துச்சு நல்லா இருக்கும். ஓரளவுக்கு ஓகே தான். டீம் வைட் 70% ஃபீல் ஆகும் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட். ஓ
ஹெச்பி 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 கொடுங்கடா. ஒரு டைமா ஹெச்பி கொடுங்கடா. ஆனா போங்கடா. ஒரு டைம் ஆச்சு ஹெச்பி கொடுப்பான்னு பார்த்தா ஹெச்பியே கொடுக்காம மத்த எல்லாத்தையும் கொடுக்குறான். பைத்தியக்காரன் ஏன் ப்ரோ. ஹெச்பி எதுக்கு வேணுமோ அதை தவிர வச்சு எல்லாத்தையும் சரௌண்டர்ல இருக்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றான். இது தேவையா அதை கொடுக்காம தேவையில்லாம் தூக்கி உள்ள போட்டு விட்டு மூயிர வாங்குறானுங்க. எனக்கு அந்த நைஸ் ஹெச்பி விட்டு வேணாம்டா. நைஸ். இன்னொன்னு ரெட்ல போய் விழுதுன்னு நினைக்கிறேன். போடு. நைஸ் சூப்பர். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்கு ஆனா இது கிடையாது. ஹெச்பி இருக்கு. அட்டாக் எலமெண்டல் மாஸ்டர்ல போயிடுச்சு. எலமெண்டல் மாஸ்டர் போடலாமா ப்ரோ உங்களுக்கு? அட்டாக்ல போயிடுச்சு. எனக்கு வேணுமே இன்னும். ஹீலிங் போனஸ்ல போயிடுச்சு. ஆல் ஹெச்பி மெயின் ஸ்டாட். சரி அப்ப இதே போட்டுடலாம்ல. சரி அப்ப போட்டு விட்டுறேன். இது ரெண்டும் ஓகே, ஓரளவுக்கு ஓகே தான் இப்போதைக்கு போதும். இப்போ இதை தூக்கி போட்டு விட்டுருவோம். இல்லை இதை போடுவோம், இதை போட்டு விட்டுருவோம். போட்டு விட்டு இதையும் போட்டு விட்டுருவோம். அவ்வளோதான். எனக்கு முடிஞ்சு வச்சு அதோட என் ஹெச்பி 4% இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. லாஸ்ட் ஒரு டைம் ஸ்பின் பண்ணிட்டுட்டா. போச்சு நான் பண்றேன். பர்பரா பர்பரா கிட்ட எப்ப கேட்குறோமோ அப்பெல்லாம் தரமாட்டான். தேவையில்லாத போது தான் கொடுப்பான் நான்.
என் கூட மறக்காம பில்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. இப்பயே நைட்டு தான் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரோ டு நைட்டு? இதுவே இப்போ நைட்டு மாதிரி தான் ப்ரோ. நைட்டு மாதிரி இல்லை, நைட்டு தான். ஸ்டாட்ஸ் வந்து இங்கேயும் இருக்குப்பா ப்ரோ. எதுவுமே இல்லை. 22 தான் இங்கிலீஷ். புரியல. ஓகே ஓகே. ப்ரோ ஆனா இவளுக்கு குழம்பினாக்கு வந்து 40K கிட்ட இருக்குல்ல ப்ரோ. அப்ப இவளுக்கும் வரணும்ல. ஓ எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோட்டோடைப் போட்டனால நினைக்கிறேன். Fear not. What's a little thunder when even lightning wouldn't dare strike our path? An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chainsa, coveting the shapes of the living. Many forms. In this way, shall what deliver your punishment? The power of water is its ability to take any shape. The story has only just begun! Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. The power of water is its ability to take any shape. பார்பராக்கு வந்து ஈலிங் போனஸா? ஹெச்பி இல்லாம ஈலிங் போனஸ்னு அதனால தான் கம்மியா இருக்கு. Illusion shattered. One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. The moon! Shine down! Under us! அடா கொன்னுட்டாங்க. As one with wind and cloud. Devouring claw! Let's see what happens when you lose your foothold. The power of water is its ability to take any shape. We seek but a small haven of tranquil waters. Is that so much to ask for? இந்த சீல்டு கேரக்டர், ஹீலிங் கேரக்டர் இதெல்லாம் எப்படி சொல்றது, யூஸ் பண்ணாம இருந்தனால தான் எதையுமே பில்ட் பண்ண வச்சேன்.
இப்பயே அப்படிதான் This சுத்திட்டு இருக்கேன். realm is truly beginning to thrive. I Good cannot for help right. but be stir. அது என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. வெறும் அட்டாக் கேரக்டரா யூஸ் பண்ணிட்டு ஷீல்ட கொண்டு வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மைண்டுக்கு வர மாட்டேங்குது. இதுக்குள்ள அதை கொண்டு போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இன்னுமே இல்லையா? If you ever have. And I'll be as tall as my... Lord Barbados will respond to you. I'm gonna sing it one more time.
ஆனா நான் இங்க எதுவுமே எடுத்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. இங்கிட்ட எல்லாமே இங்கிட்ட இருந்துச்சு. அந்த வீட்டு மேல இருக்கும். Give me a better price. Come in, take a seat. Pick up some. We have a few specials today at Angel Share. இதை தேடுறதான் ப்ரோ ரொம்ப கஷ்டம். சரி மோனாக்கு தேடி நான் செத்துட்டேன் ஒரே இதையாச்சும் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்ல இருப்போம். இதுல எதுவும் சைடு ஒன்னே ஒன்று இருக்கு. ஆனால் எங்க இருக்கு
Arknights. I missed a rolling during New Year that was truly memorable. Hawthorn berries lathered in sugar syrup. இந்த லேண்டர்ன சொல்றாளா அந்த லேண்டர்ன சொல்றாளா? நெக்ஸ்ட் வீக் வெனஸ்டே அப்டேட் வருது. எதுக்கு ப்ரோ? ஆர்க்னைட்ஸ்க்கா? ஆர்க்னைட்ஸ்க்கா ஜென்சன் பேக்னு நினைக்கிறேன் நீங்க சொல்றது. ஏன்னா அதுதான் பேனர் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட். Hard yet fragile on the outside, but all hot and soft and melty inside. என்னடா நான் என்ன நினைக்கிறது அத?
ஆட்டன் சாப்டன் மெல்டி. ஸ்பார்க்லிங். ஜென்சன் அப்டேட்டா? ஓவா ப்ரோ, ஃபுல்லா ஸ்டோரியா போகுது ப்ரோ. வேற எதுவும் பண்ண முடியல ப்ரோ. நான் சும்மா உட்காந்து இப்படி பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கு. சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு. என்ன பண்றதுனே தெரியல. இதான் சொல்றாளோ? சாப்பிடு. இதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுவா இருக்குமோ? இது வந்து வேறையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இத வந்து இதுவோ? ஆ, எதையோ மிஸ் பண்றேன். வாழ ஸ்டோரியா போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். ஏகப்பட்ட எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு ஏகப்பட்டது இருக்கு. ஜென்சன் அப்டேட் வரும், ஆனா என்ன, ஒரு நாள்லயே முடிச்சு விட்டுருவோம். உட்காந்தா ஒரு நாள் தான் ப்ரோ வருது அது. இது இது அப்புறம் எது இதுவா? எஸ் 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 எஸ். உனக்கு என்னடா வேணும்? திஸ் பேட்ச் ஆஃப் மீட் லுக்ஸ் கிரேட். Meat, okay. Some like clean stock, but others prefer it spicy. Okay. Spoonful of filling on the paratha. A few neat foods. தெரியலையே என்ன சொல்றாங்க. மீட் வேணும்ன்றான். மீட் மீட் இல்ல. பெப்பர் இருக்கு. வச்சுக்க. இதுவா? கேண்டீஸ் நினைக்கிறேன். ஒன்னே ஒன்று தப்பு, என்னன்னு தெரில. கையில கொடுத்தது தப்பா இருக்குமோ? கையில கொடுத்தது தான் தப்பு. இது நினைக்கிறேன். இது என்னடா? அப்ப கரெக்ட் தானா அது? இது
இல்ல தப்பு போடுறேன். போர்ட்டல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ப்ரோ. நீ வேற ஏன் ப்ரோ நீ அந்த அளவுக்கு அப்புறம் நினைக்கிற நீ? போர்ட்டல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. இவ்வளோமா இந்த லெஜண்ட்ஸ் மட்டும் தான் முடிக்க முடியும். இங்கே தப்பு பண்றானோ இது? ஏடா எம் 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 உழப்பு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சென்டர்ல இது மட்டும் ஏதோ ஃபால்ட் ஆகுது. ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்களா? பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கேன். This which I need to ஓடா ஃபுல்லா இதுக்கு தான் ஃபுல்லா படிக்கணுன்றது. 1 2 3 கரெக்டா? ஓ ஐயோ! ஃபுல்லா படிக்காம அந்த ரெட்ட மட்டும் படிச்சா இப்படிதான் இருக்கும். அவனே போட்டிருக்கான் கொட்டலத்துல டம்பிங். இந்த கேரக்டர் வச்சு அடிக்கலாம் ப்ரோ. அடிக்கலாம் ப்ரோ. ஆனா அப்கிரேட் இல்லையே. சரி இது இல்லையே. சும்மா லெவல் மட்டும் ஏத்தி வச்சிருந்தா எப்படி அடிக்கிறது? What can just make it? Oh yeah, I can pack this lovely sweet and innocence. Better not forget the pocket money. I will. ஐயோ என்னன்னு தெரியலையே. இதுன்னு நினைக்கிறேன். சுகர் பேப்பர்ஸா? சுகர் பேப்பர்ஸ்னா இதால? இல்ல. 2 3 மூணாவது மட்டும் என்னன்னு தெரியல. அடியே விழுக மாட்டேது. டேமேஜ் விழுக மாட்டேது ப்ரோ. டேமேஜே விழுக மாட்டேது. நான் பிரின்ஸ் இன்னும் ஒழுங்கா பில் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். நினைக்கிறேன் இல்லை பில் பண்ணல. செகண்ட் பேக்கெட் தப்பு பண்றேன் தெரியலையே. சுகர் பேப்பர்ஸ்.
ரெண்டுமே சாக்லேட்டு. Pictures on the lantern. Well, a big one floating in the night sky. So deep. We want to see them. Path through the grove and reach somewhere here. Lantern தான் வேணுமா மீனவளுக்கு? Lantern. Okay. இந்த lantern தான் கேட்குறான்னு நினைக்கிறேன். Lantern. The lantern. அதுக்கப்புறம் இதுவா? சி. Lantern. Lantern. Path through the grove. Grove-na? Grove. இதுவா? பேரும் காட்ட மாட்டேங்குது. ப்ரோ க்ரோவ்னா என்னன்னு தெரியுமா ப்ரோ? இதுவா? இதுவா? அடா அது இதுவும் கிடையாது. என்னதான் தெரியல. என்னடா சொல்றீங்க? சின்ன தலைய புடுங்குறாளே. இது ரெண்டும் கரெக்ட். இன்னும் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் உழப்பிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் கிடையாது, இதெல்லாம் கிடையாது. இது இல்லைன்னா இதா இருக்கணும் இல்லையா? போங்கடா. ப்ரோ க்ரோவ்னா என்னது ப்ரோ? க்ரோவ்னு ஏதோ சொல்றா ப்ரோ. எனக்கு அது என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஐ ரியலி வாண்ட் டு சி வேர் தி எண்ட் அப் பட் எங்க போய் முடியுதுன்ற சி லேண்டன் விடும்போது அது எங்க போய் முடியுதுன்ற மாதிரி பார்க்கணும்னு சொல்றா. லெட்ஸ் டேக் த பாத் த்ரூ த க்ரோன் போட்டிருக்கா. பாத் த்ரூ த க்ரோனா அண்ட் ரீச் சம்வேர் ஐயர். இந்த க்ரோன்ற அதுக்கு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? இதுல என்ன அது க்ரோன்றது? அந்த மூஞ்சி வச்சிட்டேன். இது வராது. இது பட்டாசு. ஐயா அதை முன்னாடி சொல்ல வேண்டியதால இவ்வளவு நேரம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். ஒரு செகண்ட் சொல்லியிருந்தேன்னா நேரம் முடிச்சுட்டு அடுத்தது.
ஐயோ ஐயோ அதை தவிர மிச்சம் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ, ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சங்கட்டமா போச்சு. அப்போ செய்ய முடியும். gonna keep up with physical and martial arts training. Okay. So, stubborn little thing into its new outfit was now sit. ஓகே, இதுக்கு வந்து இது இன்னொன்று சொன்னானே ஓகே. ஓகே 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 ஓகேங்க, புரியுது. எங்கடா அது? இது என் கையில தான் இருக்கிறதான் தோணும். இதுதான் பிரச்சனை. இதுதான் பிரச்சனை. இதுவா இதுவா இதான் நினைக்கிறேன். இல்ல, அந்த ரெண்டும் ஓகே. இந்த கையில மட்டும் ஏதோ ஒன்று. அவனோட ட்ரைனிங்க பார்த்துட்டேன்ற மாதிரி ஏதோ சொல்றான். இதுல ட்ரைனிங் சம்பந்தமா வேற எதுவுமே இல்லை. இன்னும் இதா இருக்கணும். இது இது அப்புறம் பட்டாசு இல்ல. சரி ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மறந்துடாம ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. நான் ப்ரோ எப்படி போகுது போகலாம்? இது இது கையில தான் இப்போ என்ன வைக்கிறதுன்னு தெரியல உனக்கு. லூஸா ஓடுற இந்த புக்கோ புக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். நைஸ். இதுவா ப்ரோ? ஆர்க் நைட்ஸ் ப்ரோ. ஆர்க் நைட்ஸ் என்ஃபீல்டில் சும்மா வெப்பே உண்டு. முடிச்சா காசு தருவான் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு. அதனால உட்காந்து முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அவ்வளோதான், ஒன்று தான். எல்லாத்துலேயும் 3 ஸ்டார் வைக்க எடுக்கணும். எடுத்தா எவ்வளவே தருவான், 100K தருவான்னு நினைக்கிறேன். திஸ் லிமிடெட் எடிஷன் பீஸா? லிமிடெட் எடிஷன். இது லிமிடெட் எடிஷன். கையில் தான் என்ன வைக்கிறேன்னு தெரியல. லிமிடெட் எடிஷன். லிமிடெட் எடிஷன் பீஸ்ன்றா எதை சொல்கிறான் தெரியலையே. இது ஒன்றே ஒன்று கண்டுபிடிச்சா போதும், அவ்வளோதான். அப்படி கேமராவை சொல்கிறாலோ? கேமராவா இருக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்கு. வாய்ப்பு இல்லை, வாய்ப்பு இல்லைன்ட்டாங்க. இதுவா? நைஸ், முடிஞ்சு.
0 ப்ரோ நீங்கள் சொல்லுங்கள். 1x புல்ஸா 10x மூவா 6750 இருக்கேன். நான் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் 1xும் பண்ணுவேன் 10xும் பண்ணுவேன் ப்ரோ. என்னைய பொறுத்தவரை நீங்கள் இருக்க நிலைமைக்கு 1x பண்ணுங்க. 80 தாங்க. ஒன்னெக்ஸே பண்ணுங்க. நான் 1x பண்ணி தான் அமர்த்த எடுத்தேன். அமர்த் வந்து 35 ஏதோ விழுந்தா. $100K நினைச்சேன். 12K தான் தரான். பாவில ஏமாத்திட்டானு. $100K நினைச்சா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு முடிச்சாடா. இப்படி ஏமாத்துறானுங்க. Cool. Shuttle. ここにいる。今回集めるデータを確認しますね。先輩、思いっきりやって大丈夫ですよ。私が全力でお手伝いします。これから起きることに覚えておく価値があるといいけど。ஜென்சன்ல 90 50ல 5 ஸ்டார் கேரண்டி, பட் மேக்ஸிமம் 80ல ஏ வந்துடும். ஸோ எல்லாரும் ஆஃப்டர் 70 புல்ஸ்ல 1x தான் போடுவோம். இப்போ டுவால எப்படின்னு தெரில. அங்கேயும் அப்படிதான் ப்ரோ, அங்கேயும் அப்படிதான். நாங்கள் கம்மி.
私は私なりの戦い方を貫きます。今日得た対話と瞑想をあなたの端末に捧げましょう。法の慈しみが今現れた。あ、管理人のご信頼にも感謝の意を表します。私たちが同期できたならば H はその姿を表すでしょう。迷える者に祈りを捧げましょう。கூலிங்ல எத்தனை பேக் அன்லாக் ஆகும்? ரெண்டே ரெண்டு தான் ப்ரோ. மெயின் பேக் அப்புறம் ஒரு சப் பேக் ப்ரோ. ரெண்டே ரெண்டு பேக் தான். 私が先に行きます。接敵開始。はい。今日得た対話と瞑想を法が守るのは賢き者でも地を誇る者でもあらず、ただ謙虚な者に恩恵を受ける者として謙虚さを失ってはなりません。கேக்குதா ப்ரோ? ஒரு சாண்ட் ஐட்டம் எல்லாமே யூஸ் பண்றான். சூப்பர். ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ ஒன் மோர் டவுட். வெப்பன் பேனர் 15 நெக்ஸ்ட் பேனருக்கும் கேரி ஆகுமா? ஆர் இட் வில் ரீசெட் ஆன் பேனர் எண்ட்? நிக்கில் ப்ரோ இதான் ப்ரோ சொல்லணும். ப்ரோ நிக்கில் ப்ரோ தான் ப்ரோ எக்ஸ்பர்ட். அவர் தான் ப்ரோ மேக்ஸ்ல அவரு கீழே இருக்காரு ப்ரோ பிளேயர் ப்ரோ. நிக்கில் ப்ரோ என்ன ப்ரோ நடக்கும்? கேரி ஆகுமா? கேரி ஆகுமா?
நடந்துகிட்டு இருக்கேப்பா. எது எங்க போகுது, எது எங்க முடியுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. பிரிண்டிங் மிஷின்ல அப்படியே நிக்குது. பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்கேன் என்னன்னு தெரியல. ஐயோ ஐயோ, இதெல்லாம் திரும்பி எடுத்துட்டு திரும்பி புதுசா பண்ணணும். ஆக்சுவலா இது இங்க போறது நான் இதுல போட்டு போவேன். ஸ்ட்ரெச் மோட்ல போட்டு போவேன். வச்சாலும் வராதடா. கொண்டு போய் இப்படி தான் வைக்கணுமோ?
見せてあげる。少し上にキラリーっと逃がさない。戦果は上々と言える。いや、それならみんなで喜んでやってもいい。私が先に行きます。それ待ってたんだ。肩慣らしにもならない。作戦計画通り想定範囲内だ。今日一番の嬉しかったことになったよ。お化けか。葬ってやれ。あっちに行ってみない？サプライズがある気がするんだ。見事な判断だ。オーリン、記憶と
Keep moving. Stay in line and follow instructions. No dawdling. I promise. We will return soon. Well, well. Is that you, Unwritten One? So you did decide to grace us after all. Thought maybe you'd forgotten about us. Did you come straight from Raguna? I did. Has it begun here too? I see you're starting evacuations. An unannounced high tide. But that term doesn't even begin to cover it. No signs, no patterns. The dark tide's spawn are surfacing at random, even outside the city of Septimont. It doesn't make sense. The Earthrend Wedge is still holding back the dark tide at its depths. At any rate, Augusta's already led a team to the Sanguis Plateaus to investigate. As for me, I'm helping out here. Someone has to stop the panic from turning into a stampede. It's not just Septimont. Raguna has been hit too. I see. Raguna too. And Ovidius. He never bent the knee, never played by the rules. Why is it that fate always strikes hardest at those who dare to defy it? I'm just a helpful, ordinary person now, helping the temple with the evacuation. No more restraints from the Tetragon, no prophecies. I admit, I've never felt freer. It's just... The last prophecy ended with, the dark tide will erupt and engulf all of Septimont. After that, nothing. And with this abnormal dark tide behavior, people are starting to fear the end is upon us. Nice thought. If only more people shared your hope. But in the face of something this vast and unknown, fear is only human. We can't blame them for trembling. Aquila, any word? The dark tide has been spotted at the Three Heroes' Crest. Bad. It's they call it the Three Heroes' Crest for the three heroes of heroes who once stood there. Many believe their blessing has kept it one of the few sacred places the dark tide cannot reach. If even that place isn't safe. But Septimont still needs... Worry not, Honored One. We may lack your strength, but we will not stand idle. We will do everything we can to hold the line. We were born in Septimont. Resistance runs in our blood, and we were raised beneath the shining legacy of heroes. You think we'll sit back and let ruin claim us? We're counting on you, Honored One. I hate to admit it, but the current Senate's grown a backbone.
Cowards wouldn't last long working under Augusta anyway. Come on, Rover. Let's find her. Traces of the dark tide are everywhere. The tide spawn always shows up where we least expect them, and never slow down. Our warriors are stretched thin just trying to hold the lines. Even though the common echoes here don't depend on the Genesis Nexus, they're still breaking down due to the dark tide's corruption. Don't wear that face. These are Septimon's warriors. They don't fall easy. There! The three heroes' crest. Looks like they just finished a battle. Let's pick up the pace. You fought beside Augusta before, and you once led the battle to defeat the Sovereign. Your presence will rally them. Look! It's Rover! The Honorable One! My fellow warrior, you came! Feels like just yesterday we were fighting side by side in the Colosseum. And now look at you! Hero of heroes and all. Didn't see that coming. Rover, your arrival is appreciated. Oh, let me introduce you. Augusta, this is... You know. We know each other. A lot happened while you were off adventuring. You missed some fun. It is strange. From the moment we met, it felt like we were cut from the same cloth. Like we'd known each other before. She might seem unmoored, but when the storm hits, she holds fast. All right then, Augusta. What's the situation? Theoretically, the dark tide flows here from the blight cloud above the plateaus. High tides have always followed its movements. But this time, nothing. No blight cloud anomalies. No frequency fluctuations near the Three Heroes' crest. We always knew the Earthrend Wedge was a stopgap as we continued to search for a permanent solution. But this eruption without warning defies everything we thought we understood. We repelled the first wave and set up an anti-corrosion ward using anchor obelisks. Have you discovered anything? What? But... I thought the Sovereign's death would sever the root cause of the Paradise's descent. But Leviathan's rebirth... This is a whole new thread of fate. The Fraxidos. Always scheming in shadow. Its wicked ambitions know no end. Your Excellency, another outbreak. Tide spawn heading straight for the camp. Leviathan won't spare us any time to breathe. It's been too long since we stood shoulder to shoulder in battle. Warriors! The battle horns sound once again! Let those who defy Septimont tremble at our fury
and fall before our valor! Tide spawn dead ahead! Let's cut them down in one clean sweep. It's always a blast fighting beside you, my fellow warrior. Another horde inbound. They're not letting up. They're heading straight for the anchor obelisks. We will stop them. Bow before me. Face me. Keep up. I shall bear witness. Wayne. Nightmare, break asunder. Causality? The moon is full. Praise me. World, at my string. To the hero of heroes. In the name of blood. Is it just me, or have they slowed down a little? Your Excellency, they're targeting the remaining anchor obelisk now. But the gladiators guarding them, they haven't recovered from the last wave. Leave them to me. Good. We'll split up and reinforce the rest. Stay sharp. One with the sounds. Nowhere to Keep hide. it together. Last chance. One with the sounds. You will obey. How is the situation there? Just clean them up. We've cleared our sector 2. Regrouping now. More tide spawn at the southwest base point. Ugh, trying to wear us down one flank at a time, huh? They're closing in on the obelisks on our side. Wait. Something's off. They're striking at weak spots in the formation. Since when did they fight with strategy? Leviathan. It's directing them. It's so... The north flank! Hold! If I release this attack, the whole obelisk array may fall. It's testing me, seeing if I'll trade lives for victory. So, this is where we're needed, right? Time to help reclaim those obelisks.
The north flank's ours! Let's give them a grand show! The Montellis greet you. We will secure this side. The poison Leviathan leaves behind, allow the Thessalians to cleanse it. Phew! Made it this time! I've got this side covered! By the name of Imperator, we'll protect the obelisks here! Let's deal with the mess first. Plenty of... One obelisk remains on the northeast. I'll take that one. You have my thanks, heroes from afar. This battle is not over yet. I never thought I'd see the day. Fighting side by side with the Order of the Deep. Onward, comrades! We're not about to shape Septimont now! I've heard of the Montelli sentry constructs, but seeing that kind of firepower up close is something else. Finale. Boys, rend this slumber. Heal me. Maybe the Thessalians aren't as monstrous as they say. She's absorbing the tide spawn! What kind of power is that? To the hero of Honor to you, my friend. Pathetic struggle! In control. In control. I'll indulge you. On you go. The moon is full. Nightmare! Break asunder! Answer my call! Fate revealed. No one hide. We fall In the in name glory. of glory. What is that in the center? An opening. Something inside is sending them frequencies to recover. The tide spawn is still hiding in there, ready to strike again. Damn it! There's no end to this. We won't last much longer at this rate. The entrance is open. Now's the time. What are you doing? What I always planned to do. Hunt the Trenodian. The moment I jump into the Dark Tide, the Tide Spawn will retreat to defend. That's when you seal the anti-corrosion ward. Trap them in one stroke. Jump into the Dark Tide. Are you out of your... More precisely, into the journeying paradise. The suffocating despair you see. It's a gateway, and Leviathan's sanctuary. You're saying Leviathan built the paradise inside the Dark Tide? That grand city you glimpsed within it, it wasn't a hallucination. It was real. Paradise's first form. Everything it plotted fell apart. With no other choice, it began spreading the gospel of its paradise by force. And that gives us a chance to kill it.
right now. It's trying to break the Earthrend Wedge's seal and drown all of Rinasita, but that's not its true goal. It feeds on our terror, on despairing frequent. We must strike at the root. Kill Leviathan. Tear down the paradise it's built. If not, The paradise won't fall unless we can reach it. How exactly do we do that? the living can only enter the journeying paradise once they've been corrupted by the Dark Tide. Even then, one of you must go in first to open the way for the rest. Inside, there's a spatial anomaly. Whoever goes first must use the Sentinel's power to break through it, then find a waystone to create a connection for the others to follow. Augusta, you... Take it. Leviathan's eye is still on this place, so I'll say no more. I trust you'll understand what's left unsaid. Once I'm inside, I'll draw its attention. That'll buy you enough time to prepare. Good. All locked and loaded. Now, if you'll excuse me, someone's got to teach the Dark... Huh? No! Hold on now! And you, Rover. If your resolve is true, be ready. When the time comes, I'll guide you to paradise. See you all in hell. The Tide spawn are retreating to the center. They're all inside the ward's perimeter. Augusta! Now activate the anchor obelisks! We did it. But what good is that? She just rattles on, doesn't even check if anyone's really listening, and then dives. The journeying paradise lies within the Dark Tide. I do not think she was lying. Rover, we've set up camp near the Three Heroes Crest to keep watch. Let's head back and rest for now. There must be a way forward. Once we're back, we'll gather all of the nature of the Dark Tide and Leviathan. Huh. I see where... Rover, you're here. Regarding that, I think it's best you hear from them directly. Yo! Loud and clear, Rover? So, all available bloom bearers have arrived in Renacida. We're standing guard at Averado Vault, and Booling is already en route to reinforce Septimont. When the Thrunodian blindsided us in Jinzhou, we ate some dust. But this time,
The Black Shores will show the world who we really are. We've already synced intel with Raguna, and time's short, so I'll make this a quickie. We've drawn some key conclusions about the Threnodian in Renacida. The Threnodian is a shadow of civilization, formless and immortal. According to Imperator's judgment, it can't be erased entirely, only shackled. But the one you're about to face is different. The Fraxidus used the Threnodian's gem to resurrect him, and that created a crack in the shell. Tethys believes that with Imperator's power, you might be able to split the gem from the Threnodian and stop Leviathan from fully reviving. If you can extract the gem, Tethys can tap into a Sonoros infinite expansion to lock that thing down for good. One more thing. Back in Jinzhou, Abby proved capable of absorbing the Threnodian's frequencies. This means, in theory, it could act as a temporary host for the gem. But know this, the Threnodian Leviathan is rooted. If not for the Black Shore's aid, we would not have arrived so swiftly, or with such peace of mind. That visitor from Huanglong, he must know something about Fenrico. If the lantern came from the Fabricatorium, then what's happened to the dark tide sealed beneath... You're here. Harbinger of the Dark Tide. Who are you? How do you know? Choyan. The capital sent me to retrieve a fugitive and gather intel on the Threnodian's resonator. I came searching for Raguna's blessed maiden. Instead, I found the Primus. He was tied to the Threnodian, knew the truths of it all. In his final moments, he passed this lantern to me. Said it was meant for you. So... His ambitions and his crimes were buried in blood. But he paid the price. Gave his life to drive back the dark tide beneath Raguna. That's how the relic reached your hands. Think no more on it. Death is a cheap way to pay for transgressions. He knew it wouldn't be enough. Listen. Every harbinger of the dark tide, Fenrico, Mia, the rest, they all met the same end. Death. I accepted this long ago. You've already been touched by the dark tide. Even the Sentinel's power cannot reverse it. That's why we're not arguing over who goes in first. Anyone else would just suffer longer. You've been resisting the Threnodian's corruption this whole time. Suppressing your resonance ability so Tidespawn wouldn't surface. Everything you said was just to hide the truth. Deliberately. You're prepared to walk into death alone. You traveled so far just to honor a dying stranger's final wish. I'll ask for just one more. For me. The dark tide rejects outsiders of Renacita. But I'll do what I can. I'll hold the line here. You do what must be done. When you're truly prepared to die, death
I never act with sacrifice as a given. Not even my own. One last thing. The magistrate of Jinzhou asked me to send her regards. The people you helped, they're still waiting for your return. Farewell. You know, status report. Frequency is stabilizing. If you're going in, this is your best window. Remember that stretch of chaos we want? If Leviathan has shaped this world through the dark tide, expect something similar. Shifting sands, obscuring fog. Every step, a gamble into the unknown. That Discord Slayer, Galbrenna was it? She's bound to the dark tide. If she dared to hunt the Threnodian, she must know how to navigate its depths. Once inside, find her existence in the chaos. Reunite with her. You catch on quickly. Immerse yourself in her rhythm. Feel it, understand it. Find a trace of her within the chaotic. Rover, keep your wits about you once you're inside the dark tide. Don't worry. I'll stick with him every step of the way. Just remember you're not going in alone. When the time comes, if you are ready, step forward. May the eternal sun light your path, and may each step bring you closer to victory. There's actually a whole other world inside the dark tide. It kind of feels holy somehow. Huh? Ugh. Feels a bit like chaos. Ugh. Anyway, let's focus. Like you know, let me remember. Something about anchoring to... Yeah! Galbrenna's always like... She's there. In life, chaos. In death, silence. The hesitant shall not return. The timid shall not pass. It's that creepy guy again. Little lamb, your hostility pains me. I came to surely you've heard. The dark tide preserves memory. Her past is scattered through its depths, tangled in the currents like fractured glass. Then we'll just go find them ourselves. The dark tide mirrors the chaos of the human mind. Shifting, twisting. Leviathan lurks in the depths of this world, building its kingdom, bending. The flow of time here is slower than in your world. We have plenty of it. Be patient, little lamb. I shall keep watch over the outside. Is that Galbrenna up ahead? I won. Did you see that? That resonance ability. Can a child rip? She'll be a force to be reckoned with. Perhaps even ride him. I was so close. If it hadn't, what did you do to get that kind of My power? It's always been there. Born with it. I can't take it. I know. You're all stronger than me, and all worthy opponents. Oh, but please, Are you mocking? No.
I really meant what I said. She carved a path through this underworld for you. But the true danger does not lie in shadow. Ah, I was right about you. Beneath that calm shell beats a heart. Perhaps you once touched. I can't. Because the Dark Tide loved you. But you rejected its gift. You could. You once told me the Dark Tide. So take. You're not complete. I didn't want the fire in your eyes. So live with Curious, yet her. But she will come. The traces end here. There's no path forward. Leviathan hides its message in another dimension. The Sentinel's power you bear. Its hour has come, little lamb. Use it to sever the worlds. Reshape what is. Good. If resistance comes, let that power be your blade. A journey into the abyss allows no return. It is a path ordained. To rise, one must... Ah, I remember she clawed through monstrosities, and how rare. It shall gnaw upon thee. Slow, ceaseless. I know. The Dark Tide devours everything. To claim a divinity's power is to invite divine wrath. Know this. More Tidespawn lie. It's already flowing inside of me. So why can't I turn it against them? Why can't I be the one who devours them? These false frequencies need, then I'll show it who's the... Thy own kind wished for thy survival. Yet thou wouldst risk it all. So I can truly live. To seek a life true while death surrounds thee. Absurd. Then I'll show you. By living. No matter the pain, humanity can live through it. With pride
heads held high. Fate may be loud, To wield the dark tide against its spawns. First. Within the dark tide lies fate itself. None can escape the net it casts. It hurts. But I already see the light. Carry the strength, and our final hopes live with pride. Human flesh remaineth ever feeble. Yet this is indeed a chance of an eon. I shall give one final push. You helped her. You are free to see it that way. But I made no vow. Still, I never did grasp. If you can't tame the power you carry, you'll only be dragged along by it. That's not living. She carried the same will they did. Even if she failed in that wish. Beyond my understanding. But mark this. Without my boon, she'd never have come this far. Her defiance has drawn divine attention. Though she escaped, the Tidespawn still hunt her. To spare Renacita further calamity, she fled to distant lands, corrupted by the dark tide and losing all her power. But she was clever. Learned to track the movements of tacit discords through the dark tide's fluctuations. Even when barely holding us, but men seldom listen to a girl who bears it. 'Twas easier to believe she brought disaster. Some even said her flames were from Galbrenna, the legendary tacit. So, Galbrenna was a fiend of ever-burning flame. A monster who spread fear and hatred across the land. Luring humans, she borrowed that name and saved many in its guise. But her one mistake was her weakness. The dark tide saw no more after she escaped. So, I will tell you The flames! She's Galbrenna! The flame demon! Time is running out. disguise as Galbrenna. Use their fear to drive them out. But alas, this time, the true Galbrenna had come. So long as hatred burns, such frequencies shall nurture her rebirth. Run as you always do. Chimera, give me your devouring power. If I can consume her, I can end her rebirth. You dare bargain with me? This is a threat. Without me, you die too. You would not dare. Hunt with me, or die with me. Your choice. You know the cost. Then before that, I'll tame you. But for now, that undying demon will fall beneath my blade! This name is now mine. To wield this cursed fire with sanity, you will suffer considerable pain. Is it worth it?
Let's go. The hunt continues. To consume that flame demon, she surrendered more of her frequency to me. Thus, our pact was sealed. All that I consume. So, she became what she is by endlessly feeding on tacit discords. You came. Hope I'm not too late. Not too late, not too early. Right on time. One side each. Strike. Guardian of the Dark Tide, a mortar. We meet again. I tried to clear the path for you, but that thing got in my way. You handled all the monsters along the way by yourself. More or less. Too many roads led here, and I couldn't be sure which one you'd take. One last thing. You didn't have to go so far, Discord Slayer. Just hang in there. You don't have to carry it all yourself. Sometimes, it's okay to lean on someone else. Thank you. Human frequencies dull the pain of absorption. Why not let them serve? I did it because I wanted to. Not everything needs a reason. Ha! I gave you power, not so you would squander it on sentiment. Unleash your true nature. Your time's up. Crawl back to where you belong. Looks like you've got him on a leash. Taming him isn't the hard part. Becoming stronger than him is. Oh, and keeping him hungry enough to feed on my terms. Do not mistake this for triumph, Gallant Renner. This battle will not end until one of us is dead. Really? I think Abby is a lot cuter. That power you used, was it the Sentinel's power of separation? Even here, the Paradise's frequency isn't stable, which means Leviathan hasn't completely seized control. So, looks like part one of the plan worked. You bear the Dark Tide's power, but you are no Harbinger. Good. We can avoid a lengthy explanation. If you're looking for the Harbinger too, you must have seen it. The apocalypse Leviathan will bring forth. It was meant to remain restrained by the Sentinel, but I feel it's stirring again. I followed its frequency and found you.
Does the song have a name? They're usually named after the one who recorded them. So, your real name is... I'll tell you when this is all over. Call it a promise. A promise that we both make it back in one piece. If you're ready, let's go. You know how to use the Sentinel's original power, don't you? Then change the world if something gets in your way. Why are there so many enemies here? Leviathan's kindred. It created them itself. Nothing more than empty husks. What should we do? Should we avoid them? No. We slay them all. You say that? They need no mercy. Their rest awaits. Swift and resolute. Nowhere to hide. Speak of the devil. Behave now. The flames roar. Bang! Ha! I'll show you. The gates of hell! Swift and resolute. One with the sounds. None shall whisper. Gotcha. Re. Bathe in flames. The hunt ends here. Time to go! Bang! Fight fire with fire. Let strength speak! Swift and resolute. One with the sounds. You will obey! You can't escape me. Rise from hellfire! By my trigger, enter hell's gates! Scorched to ash! Explode! To hell with Another mortar thrown at us. Oh, bring it on. This song is about to hit the chorus. Speak of the devil. Bathe in flames. I've come to send you to your grave. A fresh feast! Ha! It's over. Some faint melodies disrupted the rhythm. Try switching worlds. Finally, we've arrived. The true gateway to hell. Shining with your love,
We stand united in devotion, with hearts full of joyous loyalty. We rise from the sea, guided by your light. The dead grow tongues and sing praise day and night. If the journey... Look at them, lining up to flatter their divinity, groveling. We're here again. The Styx Lake. A myth once whispered in Septimont, now carved into reality by Leviathan. Those touched by the Tidespawn often begin to see things. Hallucinations. There. Do you see it? At the edge of this underworld. எந்த கேரக்டர் bro? That's the journeying paradise. எனக்கு இந்த கேரக்டர் பிடிச்சு போச்சு. வீரன் பண்றானுங்க, நான் எப்ப பண்றானுங்க வீரன். இந்த கேரக்டர் கர்லோட்டா. Walk the path of glorious ascension. Through me. Enter the city of eternal bliss. No matter how Leviathan dresses it up, can't hide the truth. It's a lie. Twisting souls and selling a paradise of lies. This lake. It's not quite like how I remembered it. The Styx Lake. A place where all souls meet. Some call it by another name. Main's Deep. Leviathan reshaped it through the dark tide, turning it into a furnace where souls are melted down and reforged. A crude imitation of the Sentinel's way of giving form to remnant creatures. But Leviathan takes the souls devoured by the dark tide. Perhaps what I carry is rage. A rage. This is where Chimera was born. Do you mean me or us? Born from the fury that courses through the earth, rage cast my spine, and slaughter forged my chest. I've torn through countless souls, rained fire on fields, slept to the wails of 1,000 dying cries. They remember me as Nemean, the name of the land I reduced to ruins, a name forever seared into their hearts with terror. But Leviathan, its treachery dragged me into the dark tide. It twisted my frequency and forced me into an abominable union with the frail goat and pathetic serpent. We were merged into one. Since then, our frequencies gnaw and rend at one another, torment without end. The agony wrought by its will, I shall repay tenfold, carving bone, feasting on marrow, until nothing remains. That was surprisingly smooth. I had the beholder on him the whole time. My instincts keep telling me something's off. We'd better stay sharp. The anchor stone is just ahead. Let's go activate it. Its energy has been reshaped by the dark tide. We'll need the Sentinel's power to purify it before activation.
None shall whisper. You can't escape me. Live to hunt. It's done. The terminal's comms should be restored. Let's contact Augusta. Yes, we saw it. The Anchor Stone has been activated. Sooner than expected. My family's potions are ready. But please, a word. It's been crafted from the Threnodian's venom. Outside the corruption's reach, it induces hallucinations, warping your senses and clouding judgment. If you aren't immediately entering the dark tide, I advise you all not to drink it. Ground defenses are holding. And no major fluctuations in the dark tide for now. Everyone. Wait! An intense frequency suddenly. It's moving towards the Western Front. Is this the best the mighty gladiators of Septimont can offer? A grand finale deserves grandeur. How can such a dull act satisfy the audience? Oh, yes! Now this is a scene fit for the final act. Blades do not discriminate. Leave. This one's mine. Oh, has Huanglong fallen so low, they now send a blind man to die? Prisoner Scar of Jinzhou. Surrender now. One strike is all it would take to end you. Surrender, and you may be spared pain. Oh, in an epic play such as this, I refuse an early exit. My orders were to bring you back, dead or alive. I never planned on bringing you back alive. Your head belongs to me. You're too late, defender of Huanglong! Beneath the dark tide, it stirs once more! All hope will be swept away!
You talk too much. Nothing that won't heal. Behold this blade. Mandate calls. Judgment falls. Vanish. Behold this blade. Interesting. Let's not linger. All this time, your eyes fixed on the tide. Never once did you see the threat in the sky. Annihilation. Right on time! The connection was cut off. The Fraxidus really sent two overseers at once. For Lova and Scar, their appearance was too well timed. Like they knew our strategy all along. No matter. The Dark Tide was just unleashed because of the Fraxidus' inner— Trust them. Their will is stronger than the corruption. The Anchor Stone has been activated. Watch out! Fret not. Soon your journey ends here. What is it by fate? Huh. The Fraxidus must think highly of us. No wonder the Beholder couldn't read your frequency. It can't pierce something as ancient as the concept of death. I've seen many who can use their forte to mimic or create, but to perfectly replicate, there's only one person who can do that. The thousand-faced survivor. The grand architect of the Fraxidus, Schwarzlock. The children have toiled to create this grand spectacle, and I have slumbered in shadow for too long. This old vessel yearns to stir. The path of return is barred by the Styx Lake. The Waystone was— You ferried us across only to bar the return. Well played. The answer is plain to see. No one is going to stand in our way. A regrettable choice. Violence is not mine to seek. Leave him to me. Go. Knock upon the gates of paradise, and I'll find a way. Once it's done, I'll catch up. So long as one of us reaches paradise, hope lives on. Looks like it's just the two of us now, Rover. We can't give up. Not as long as there's hope. Right. I'll fight by your side till the end. Look! The path to paradise is just ahead. If we push through them, we're almost there. We'll make it.
Tide's influence is getting stronger. Are you alright, Abby? Yeah, no worries. Okay. I'll make it quick. More enemies. The journeying paradise is just ahead. Keep it together. Shadow follows. Ha! No hesitation. Abby's frequency is weakening. I can barely sense it. Stop yapping. So dizzy. Leviathan's whispers. Swim up. Swim up. These voices. Nothing there. Buried in ruins. The Montellis. Maybe No this one is how it answered my ends for the prayers. Saints. But my faith was always... My head! It hurts! My soul Can't take more. punish me and hear them. I'm sorry. I... Abby! To disappear again. But this time, for nothing. A ruler who stands alone Enough! is meaningless. Welcome, Rover. A pleasure to see you again. Oh, no need to rush toward the abyss in such haste. Please, take your time to enjoy this interlude before the story meets its climax. Did Avidius's story stir sorrow and anger in your heart? By now, you must have realized that Renacita's fate was forged by the Sentinel. With that truth exposed, have you ever suspected that humanity's fate could also be the design of a higher being? A girl, born into a land ravaged by war. Tell me, why was she fated to stand against the divine and endure a second suffering? And that one born of Sonoro itself, designed to serve as the core of a hollow system? Who scripts such destinies? Who appoints such suffering? If fate cannot grant equal grace to all, if it cannot offer each soul a just and rightful end, then perhaps it is we who must tear the old script and become the authors of a new one. No matter how noble your reason may sound, the crimes you've committed in Renacita are far too great to ever be forgiven. Oh, I care little for my own fate.
I am but a small footnote in this grand repertoire. One day, my role too will end. And if that finale serves to bring the curtain down with perfection and grandeur, I'll gladly add it to the script. However, my moment on stage is yet to come. The spotlight now belongs to the people of Renacita. You wrote Avidius and all of Renacita into a tragedy, just to prove a point. You speak of divinities with disdain, but the moment you took up that quill, you became no different. I don't trust you, or the quill in your hands. Certainly. I do believe there is someone more worthy than I to wield it. We've invited you before, many times. Should you choose to accept, you would be the one to hold that quill. Unbound by Renacita's fate, and still you descend into the abyss alone, to aid in their defiance of fate. Aren't you merely playing the role of savior? I know you bear a power not of this world. It grants you a courage that borders on folly. But even so, Overthrax's power lies dormant within Abbey. A Threnodian's essence is one and the same. Should two such frequencies ever collide, Leviathan could use the dark tide to possess Abbey, merge with Overthrax, and eventually complete its rebirth. I'm alright, Rover. You've never questioned what Abbey is, have you? Never paused to wonder why it grows dizzy each time it absorbs the dark tide. You do already know what the dark tide really is. Perhaps once Abbey merges with Leviathan, it will recall what it once was and find its true self. If that's the risk you're prepared to take, I suppose I can revise my script accordingly. Leviathan has long sought its harbinger, but you weren't its first choice. That role was meant for Augusta, Septimont's current Ephor. The paradise should have descended as I had written. Yet, the priestess's arrow, fired at the cost of her very existence, sent the story veering off script. Still, any script worth its ink must be able to adapt. Just a few careful strokes and we found... Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets their hour upon the stage. And then, in the blink of a moment, is heard no more. I believe in them, just as they believe in me. Of course. You've always... But what if the one we speak of, the one meant to end Leviathan, is... What? So your true target is... The special scene between her and our grand architect must not be disturbed. But now take a brief rest. The stage is nearly set for your finale.
I was your truth. Indeed. Another stalemate awaited him. And you, the Revenant returned from the Dark Tide. You are the one chosen to end Leviathan in our script. I know the power you wield. Left unchecked, it unravels the fabric of our play. And so, I must still your steps here. This blood... it should be enough. My flames could never reach you before. But now... it's time you paid for your arrogance! The hunt... begins. Your friends, they purify the corrupted frequencies. Bullseye. May the flames light your way home. You never cease to surprise. And here I thought you knew me well. A good hunter turns nature to her advantage. Or did you misunderstand? I didn't become strong because of any of you. I was strong. That's how I broke you. I wasn't referring to that. I was surprised to see the spirits rise at your command, forming as Cetus the Tidebreaker. I didn't command them. They chose it of their own will. When disaster strikes, humans unite. A hollow being like you wouldn't understand. Even if you absorb the corruption in their frequencies, it will not last. That Charon is but one mask the Grand Architect wears. The spirits will not restrain him for long. I know. That's why we have to move and find him. There was a battle near the Journeying Paradise. Its aftershock blocked the main path. Which way do we go? Left. It's a shortcut. There is no path on the left. Then I'll carve one out myself. Leviathan's presence is growing stronger. Flamewing won't last much longer in the air. The Beholder's prey marked. Time to end it in one shot. I'll use the Feather Blade to weave through them while shooting. Chimera! Tear the space apart!
Those I slay stay dead forever. Next. Sweet, sweet slaughter. I shall feast to my heart's content. Stay sharp. All set to die? I'll kick the gates of hell open myself. Slow down. I must savor the exquisite taste of their agony. Through here. Your divinity is next. Almost there. Rover! You are too late. The purest dark tide has swallowed him, and the stairway to the paradise lies in ruins. Run all you like. Your chance to save him is already lost. Such is the nature of fate. If I believed in fate, I wouldn't have made— You think that little flame can burn this dark tide? I know it's not enough. What if I add some of this? You intend to unleash the tacit discords within you. Those savage frequencies alone will destroy you before the dark tide even gets a chance. I tamed them once. I can do it again. It's just a matter of what I'm willing to lose. If saving him means we still have a shot at taking down Leviathan, I'll risk it all. My will. My everything. Lunatic! Let's see whose fire burns hotter. Don't tell me you're getting cold feet now. Everything you have fought to keep will burn to ash. Then let it burn! Time to make a choice again. Hunt with me, or die with me. If you still want to see Leviathan destroyed with your own eyes, this is your final— Either way, I've already made my choice. I called on you time and again to unleash your true power. And now, of all things, then you would risk everything for it. I would. No matter the cost. Just as I foresaw, she arrives to save you, a fleeting spark, kindled by what awaits you. Now, row and step onto the deserted stage you are How much time has passed? I will not forget them. You've changed from who you once were. Still stubborn, as always. But now that you fear has made you weak. Go on then. Your destination lies just ahead.
when the bustling stage quiets. All who played a part in your fate will take their leave. Only you remain for the final bow. From beginning to end, you've always walked alone. That is the truth you cannot escape. Abby's condition was written into our script long ago. Even if you strike Leviathan down, Abby can no longer serve as the vessel to seal Leviathan's essence. Only one variable slipped past our design. Her. The Revenant returned from the Dark Tide. She could have bridged your failing force, but the moment she gave up, your downfall was written. Hope scattered like ash. Oh, harbinger of the dark. No, not fond of how the story ends. Well, fortunately, you are not like the... You always wanted to... Shut up, you noisy... You don't buy his nonsense, do you? In the flesh. This is your mindscape. Everyone has a mindscape. Some say when countless... I've seen many places, but nothing quite like this. It must mean a lot to you. But I saw Carlotta. Brant. Leviathan preyed on your deepest fear of losing the ones you care about, and turned it into these gravestones. We will be right behind you. New allies born from the perils of the high seas. Good people What have better their way wishes to begin fulfilled. an epic Heroes story? appear in a time of crisis. Justice triumphs over evil, and united friends are undefeated. The Codex reminds us, it is not the lighthouse that guides us. BK bro, வாங்க bro, welcome to our stream bro. Drama break தட்டி The விடுங்க. difference, though, is that you are a blade. A weapon that can... Like I said, we seize control. Music itself holds no emotion. It's the heart that grants it meaning. A person of true character should never be defined by an inanimate blade. Even if one day you meet defeat, remember this. Those you've helped will never let you face it alone. I've been thinking. Our final fate might already be written, but how we walk that path is up to us. We as humans are meant to carve A civilization's glory is forged by generations Okay bro, okay bro. of brave souls. The waves of resistance shall never cease. Mankind will not be The oppressed. power to ride our fate has always been ours. Even without guidance, even when divinity falls silent, civilization will find its own way. புரியல bro. You have no role in Renacita's destiny. You have no reason to carry on this fight. We carry the Dark Tide's memories. We command both light and shadow. Did you really think you could stand against us alone? ஒரு ஏரியால ட்ராப் ஆயிட்டேன் bro. அந்த ஏரியா விட்டு வெளியே போறதுக்காக ரன் ஆயிட்டு இருக்கேன். Steel yourself. Defy the prophecy. Rise above fate again. If the road ahead is dark, then let this soul Be the spark that lights the night. Well said. You are not alone, because we are here with you.
ரைட் இல்ல கட்சினோட முடிஞ்சு. Where the dark night ends lies the blazing sun. We all made it, Rover. Don't worry, it's just a scratch. Glad to see you're all right. As for that Grand Architect, the spirits will guide him to the other shore. She burned her own life force to help you. Only by overclocking was she able to break through the Dark Tide's illusion. Her true forte has always been inside her. And as her blazing will became overclocked flames that seared away the corruption of the Tacit Discords and the Dark Tide, it awakened her forte. I took on some of the cost of her overclocking. I admit her insolent gamble paid off again. She saved me, but you saved her. Maybe it wasn't really a gamble this time. I knew you wouldn't stand by and let me die. Then slay Leviathan and prove I was right about you. Finally you recognize me, Augusta? I almost didn't. You've changed a lot. But the warmth in that resonance ability, that I could never forget. Glad to see we both stay true to who we are. But we can catch up later. For now, how did you all make it here? Just as we were about to take the potion and enter the Dark Tide, the Fraxidus triggered its surge. Leviathan pulled us into its illusion. But the echoes swallowed by the Dark Tide protected us. They bought us the time we needed to drink it. The echoes of Renacida can sense human frequencies. When we reach out in hope, they answer us with hope. But even with their help and the potion, we're still far from our goal. We fought through the illusions, but we still need an anchor to open a path to the journeying paradise. I have an idea. If Leviathan found its anchor of reality to summon the Tidespawn into our world, we follow suit and find an anchor of hope to find a way out of the world of the Dark Tide. And who better for that than you, Rover? Even in the depths of despair, you held on to hope. That unwavering faith makes you worthy of being our anchor of hope. and the unbreakable tether we share is what led us to you. The Dark Tide showed us your memories. We know that Kartathea planned her own death to plant humanity into Leviathan. Her mind is asleep inside Leviathan's anchored body. If we can wake her, our chances of beating the Threnodian will grow.
Let Abby rest for now. When the Trenodian falls, use your power to split its essence from the gem. And I'll use my devouring ability to seal it inside me. So that's the real reason the Phyrexidus was targeting you. Yes. But now I've got backup. Neither they... Cristoforo thought his script was flawless, but he missed one thing. Even the faintest spark of hope. Defeating the Trenodian is what we all seek. That is what unites us here. Leviathan twisted our memories and emotions into this fake paradise, hoping we'd surrender to its will and let it harvest our civilization. But now, the fate it's forced upon us is ours to shatter. As long as we hold on to our shared faith and hope, Leviathan will never win. It's time to break open the gate and burn this false paradise to the ground. That's the Trenodian's chrysalis, Leviathan's gestation pod. It's expanding the rift, bleeding into our world. Temporal distortions! Watch out! Gift-wrapped prey. I thought dividing us would make us easy prey. Been a thought wrong. Behave now. All cocoons cleared on my side. How's it looking for you? Mission accomplished, Captain. Just a scratch. No time. Quickly and swiftly. That? Child's play. We handled it ages ago, obviously. Hopefully this helps. Behave now. Careful. The platform is collapsing now that the cocoons are gone. Lorelei? She just stabilized the distortion. What about the others? We're good! The Lioness of Glory caught us! What a sight to behold! The Dragon of Dirge lent its aid as well. All right. Let's all... Mortals must seek salvation. Mortals must follow a uniform creed. Now, Righteous One, open the gate to ascension. You are not her. Reveal yourself, Leviathan. I am the beginning and the end. The first breath and the final sigh. I have ever been Renacita's sole divinity. By my gospel alone didst thou arise, united and reborn. And now thou dare lift thy hand against me. Fleur-de-Lis, once more the crown is thine. Return to my embrace.
Now, faithless heretics, kneel and receive thy judgment. Bathe in flames. Now Behave the now. power of separation is mine to wield. The gates of hell! Just a scratch. Wind calls, waves follow. Careful! Stop right there! So long as we stand, we can still bring Cardathia back. Gotcha. I am the beginning, and Worry not. You are safe with me. shall be. Your turn, Augusta. My blade calls. The flames roar. Fight fire with fire. Let strength speak! The hunt ends here. Time to go! Wind calls, waves follow. The wicked will face judgment. Wind howls, unfettered by bounds. You can't escape me. Rise from hellfire! My paradise shall come! Explode. To hell with you! Wind calls, waves follow. Wind Well, that's unexpected. Is this supposed to be a mockery? Just a scratch. No time. Ridiculous imitation! Disgraceful! The flames roar. The F4 swordplay! And even my blade! Oh, filthy thief! Hopefully this helps. Who I am the Tempest! Speak of the devil. Behave now. Bathe in flames. No passing. Stand tall! Your captain's got your back. Not while I'm watching. Wind calls, waves follow. The wicked. Hear my decree. Fleur de lis, youth, death. It's reaching for the chrysalis to restore its frequencies. I'll handle it. Thank you, everyone. It worked. I'm back! Fleur de lis, wilt thou cast aside thy godhood once more? I stand here in the name of humanity. If my humanity alone can't sway you, then we will defeat you together.
Thou dare pit mortal will against the divine? Then behold, the deepest abyss of despair! People of Renacita, please hear my call. Unite with all your will and hope. Feeble resistance. The fate of Renacita is mine to decree! Leave it to Even me. the Trinodian's chrysalis turned into a weapon. So you're ready to take a final stand. Ha! Too bad! That won't bring us down! The light of hope has pierced the dark tide. Leviathan, your doom is inevitable. My gospel shall resound across the tides for eternity! Still trying to corrupt us with your whispers. Wait. It's the people of Renacita. They're singing for us. Even in the depths of despair, the song of hope echoes. Hear it well, Leviathan. This is your requiem. No matter the suffering, our courage carries us onward. Sit back, This enjoy the show. is the hymn of humanity. Insolence! My will suffereth no defiance! This is my kingdom! Every crime you've committed will be answered in full! Dreams adrift. Our tomorrow Let the tides take you. isn't yours to shape. No matter how great your power, do not presume to claim our future. False divinity, we will tear your delusions and drag you down from your hollow throne! In the name of Imperator, be gone! My power! My strength! Your form is shattering, and your fate is sealed. This time, fate will flow to the future we have anchored. Watch closely, Leviathan! This is the wheel of humanity! Break asunder. Count me in too, Rover! Let's knock his lights out first, though. Time to end this once and for all. Leviathan, prepare for your final reckoning! Brave the tide, Rover! True form, revealed at Leviathan, may you now be bound by the weight of humanity's hopes. Abraxas! Why hast thou betrayed us? It's trying to absorb the dark tide! I'll split the gem from its physical form. Time to finish this.
Our paths were never truly opposed. One day, they shall cross again. Remember this. We were once your waystones. Righteous one, raise the lantern in your hand. Within it lies the will of every primus of the Order, from Napoli II to my own resolve and atonement. Let its light banish this final darkness. Renacita will surely know a lasting dawn. This calamity ends here. For good. That Primus got what he wanted. He fulfilled the fate he desired for Renacita. The Threnodian's creatures have been defeated. They never broke through our defenses. With the dark tide now receding, it seems that all is resolved. I only played a small part. It was the courage of these warriors that truly held the line. Now that you have returned safely, I'll continue with my mission. Scar from the Fraxidus. Did he escape again? Unfortunately, yes. I see you didn't catch the mastermind either. That Cristoforo got away. But don't worry, I will hunt him down. That Fraxidus. The calamity has passed, but our city-states are weakened. We must rebuild, recover. We cannot join this hunt. Survivors deserve more attention than criminals who deserve to die. Rest assured, we're not forgetting this transgression. Thank you, heroes of Renacita. Is that Cartathia's voice? Hey! Cartathia! You're welcome! Oh, I'm back to myself now. Let's meet in Raguna City, righteous one. Defeating Leviathan was just the start of Renacita's new era. There's plenty of cleanup work ahead for everyone. Each day to come holds more hope than the last. Septimont will have many matters demanding our attention. Raguna will be no different. Leave Septimont to us. Raguna's problems, well, they're looking a lot more complicated than ours. Once everything is settled, will you come home to Septimont City? I will. We will meet again, heroes.
Phoebe? Huh? Is everything alright? You looked like you were somewhere else just now. Oh, I was just thinking how the Blessed Maiden's voice sounded just like the heavenly voice during the Carnival. So, I was wondering about the Sentinel's messages we heard before. Was it? Do you think their advice, consume healthy food, such as the loris salad? Huh? This calamity has passed, but now Raguna must face a harsh truth. Primus Finrico gave his life to stop the Dark Tide, and the Sentinel is gone. For the Ragunesi, what fills their hearts now is likely sorrow and uncertainty. But at the same time, Lady Carlotta, we've finished tallying all our losses. Here's the full report for your review. Thank you. Secure all salvageable relief supplies first. The remaining personnel should assist the Phasaelias in treating the wounded. Rosemary has already dispersed the family's medicine in mist form. Thanks to that, treatment has been smoother than expected. The injured will be tended to shortly. Repairs on the Genesis Nexus are still underway, but some damaged common echoes are already operational again. Leave the residual dark tide frequencies to me. All right, crew, come lend a hand. Pero's got a whole mountain of tools over here. Like this rapid adhesive gun. If you're having trouble restoring the damaged buildings, Mr. Fulmine and I can help using our fortes. If Imperator were here, they'd be happy to see this. Imperator once said, "Let the winds of the past depart. The ships of this new era no longer need their guidance. No longer shall scroll and prophecy bind, but by humanity's will."
Disaster recovery in Raguna City is nearly complete.